Hello there. I believe you are well. I'm excited to come your way today, even as we get down to the discussions of the current development in the political world. There is much happening and so fast that it's very difficult to keep abreast with the developments. Azimio La Umoja is here, and it is causing different reactions, different responses from different corners. And today I want us to look at Kalonzo, Mudavadi, and Wetangula missing in action at Azimio La Umoja of Raila Odinga. What significant difference does this make, and why? Is it a boycott? Is it out of calendar, like it has been explained? Is it a political move? Because in politics, nothing just happens. Everything is made to happen, and everything is done out of a script. What is cooking under the sleeves of these Oka principles? Let's get in the studio and begin to talk. The link is right there in the comments. Thank you so much, those of you that are joining. J Musio, we appreciate you. Karibu sana kwa show. JJ, hello, karibu sana, tunashukuru uko hapo. Dan Waingo, asante sana, watching from Kakamega. Thank you. God bless you. Please, let's get into the studio and let's get talking. What is happening? Is this a repeat of what happened during the swearing of Uhuru Park? Wetu wamechambuka tena wakapotea, ama ni nini kinachoendelea? Azimio la Umoja ni imekuwa kero kwao, ama nini ambacho kinawafanya hawa kukwepa mkutano mkubwa ambao kila Mkenya amealikwa? Naomba wote tujumuike pamoja, tujadiliane, tujue mbivu na mbichi. Thank you, thank you, thank you. The link is in the comments. The link is in the comments. Let's make use of it. Thank you, thank you. I have Marvin Otieno, niko ndani, karibu sana. Liz Kam, present and watching. God bless you. Thank you so much. David Omoro, watching from Nairobi, karibu kwa show. Kim Otojung, watching from Gabon, Botswana. Thank you so much. God bless you. George Waka Owia, kesho tuko Kasa mapema. Hakikisha umefika bila kukosa, tuonane huko huko. Honorable Jacob Bagaka, watching from Nakuru. Thank you so much for joining us for this great show. Nina Akoko Josh, watching from Joro, karibu sana. Florence Machengo from Saudi. God bless you so much. And then we have Jared Mwita, wivu wa kisiasa tu basi. Mambo ni kama hayo. Na hii, thank you so much. William Magut, we appreciate you watching from Nandi. God bless you all. Let's begin to talk. It is important that we talk and be able to unravel what is cooking with these three Oka principles for missing an event that everybody is looking forward to. Oh, WG, karibu sana. How are you? I'm okay, Bernard. Good evening. Good evening to you. This is so early today. We are used to you coming in here at 11. No, you are used to 11. Oh, nowadays you've improved on your time. I'm trying to keep up abreast so that we have everything on time. Now tell us, is this a repeat of the Uhuru Park episode? Our three brothers are running, keeping away from Azimio. Yes. It's definitely a repeat.
These guys, to me, we should have looked for another topic to discuss, because their actions does not warrant us, spending time. There are people who are just, it's called what? Number one, they are expressing some kind of jealousy, and that is so childish. It's childish, and is not. We didn't expect that from them. Anyway, they didn't have to attend, but taking into account that Raila Odinga has been attending their conventions. He began with Gideon Moyes, and went to Kalonzo's, especially Kalonzo. That was a slap on the face. And now number two again, it is like the guys are so much obsessed with their ego. Their ego is so huge that they see like they are really trying to find a way of embarrassing Raila in whatever capacity that they can find, and they are still struggling. So we will sit aside and see how the events will be unfolding in future here, because after tomorrow 10th, now I think it's going to be full blast. Even as the foot soldiers, we are not going to spare anyone, because they were still sitting on the fences, and we were hoping that they would behave. Lastly, Bernard, before I know we will have time. Musalia Mudavadi, Yes. I think he's just reassuring us that he's on his way to the other side. The only person whom has caught me by surprise was Kalonzo Musyoka, because I don't think it was necessary that he should be in Southern Sudan. What is he doing in Southern Sudan anyway? In what capacity? So why is it that now he has decided? Because that is his nature of watermelon. So is instead of sitting on the fence, he has decided that he should not be blamed. But Musalia Mudavadi is on his way to UDA. That is what we know. And even by him standing alone, insisting that he's standing alone, that is still working for William Ruto. For now, that is my take. Thank you, WG. We appreciate your input. Isaac Nyagemi. Are you there, Isaac Nyagemi? Isaac, uliingia alafu kaenda wapi? Inawezekana namna gani? Salama sana Mr. Bernard. How are you guys? We are good. We are good. We thank God. Yes, inawezekana. Umeona safari ya baba imekuwa salama. Yeah, there's that sound I'm hearing from the back. I don't know ni nani. Anyway, yeah, safari ya baba imekuwa mzuri, and tomorrow is the big day, but these guys from Oka are trying to show wanataka tu kuonyesha that they have something they have a point that they want to put across, which does not make sense. They don't have anything. Looking at the way they have talked to Mudavadi, amesema ya kwamba baba alimuinvite as an individual, not as an Oka principal. So yani he's just being so petty, anataka kuinvitiwa as an Oka principal. Yani when you look at it, walikuwa wanataka baba awajoin as an equal. So alikuwa anataka ikuje from an Oka principal perspective. I don't know if you guys are getting it. So yani they are just being petty. Anataka kuonyesha yeye is an equal person.
but in reality, is nothing. They just want this show off. When looking at Mr. Kalonzo, Kalonzo has okay. Kalonzo anataka kuonekana like he wants to be not predictable. He wants people to just guess work. He invited Raila to his NDC, but he still wants to look like he's unpredictable. But we know the only option he has is to join Baba. I don't know what is happening to Mr. Wetangula, but it's not good what they are doing. They want to isolate Baba, and it's not going to work, and it will not work. And if I was capable of going to Kasarani, I would. I really wish I was able to go to Kasarani, but I would encourage people to go there because Baba has great news tomorrow, and yeah, it will be good. I am always short and simple. Thank you. Okay, thank you. Inawezekana, we appreciate your input. Tuendelee kuongea. Our Oka principle, unajua kuna tofauti kati ya wewe kuwa wewe na wewe kuwa na ofisi. So kama wewe unataka kutajwa kupitia ofisi, na Oka ofisi yake iko wapi? Secretariat ya Oka iko wapi? Hii uprinciple ni principle wa shule mutanisaidia kuelewa. Nelson. Unmute first. Can you hear me? Yes, yeah, go ahead now. Yeah, how are you guys? We are good. Go ahead. Azimio La Umoja. Azimio La Umoja. Actually, inawezekana. Actually, according to the current political strategy from Baba is not new in politics, and these people, they understand who Baba is. And each and every politician in Kenya understand who Baba is. Baba is not new in politics. Baba has been there, and Baba is there. You know, the people like Kalonzo Musyoka, he's keeping to be there juu anaona ni kama ataibishwa. I think you remember last time when the Kalonzo Musyoka people from Ukambani said, when Kalonzo will announce that he's supporting Raila, all of them, they will decamp to support Ruto. And they will decide on where to go. Especially in Western. I am from Western Busia County. From Busia County, if you don't say Baba, actually you cannot win any election from there. And Mudavadi has nothing to do with politics currently. Oparanya has really played his role. And if you look at Vihiga County and you come to Kakamega County, where Mudavadi comes from, Vihiga County, bear with me and I will tell you today, if Mudavadi will be in the ballot box and next year, in Vihiga only, Baba will beat him. Baba will beat Mudavadi from home. And currently, all of them, kila mtu ameaibika, ameogopa kwenda kwenye Azimio La Umoja because of their chest stamping. They have been chest stamping since handshake was there. And Baba was brave enough. He knew these guys, if it was Mudavadi, Kalonzo, and Weta went for a handshake, Raila angekuwa na power saizi. And Baba knew it earlier. And he went before them for the handshake. If the handshake was between the Oka principle, currently the political situation ingekuwa different. I normally watch here, I see how people discuss, but they don't understand who Baba is. When we come to Azimio La Umoja, Ruto and his team, and as what we see from the Itumbi side, these people that are desperate,
They have nothing. They are posting on behalf of the Azimio La Umoja. Let them do their own things. Azimio La Umoja, we have invited all Kenyans, but they are playing our political side. In fact, they are campaigning for us. They are forgetting to do their politics. Now they have decamped to Raila Odinga. They are forgetting that they are campaigning for Baba instead of campaigning for themselves. Thirdly, Wetangula. Wetangula is a do and done. Wetangula is no more. And Wetangula is very wise. He doesn't play like Mudavadi. Wetangula will play, I will be the president. I will be the president. But when it comes to the ballot, he goes for Senate. Mudavadi remains home. Kalonzo does not lose anything in Ukambani because his party has got people and the affiliates are there. When it comes to Mudavadi, I will be the president. When the election comes, he remains zero with his village party. Senator Cole Malala. When it comes to Kalonzo, he has powers in Ukambani. And let me tell you one thing. Wetangula is going for the governor seat in Bungoma. And wait and see. Wetangula is a schemer. He knows what he's doing. He will leave these guys aside. Na wachane mambo ya urais. Na kuja kusimama governor Bungoma. And he might be the governor of Bungoma. Mudavadi will be home. Kalonzo will be home. Raila Odinga will be the president. Tell me, where will Kalonzo go in Mudavadi? From the current situation, Kalonzo has lost in Ukambani. Currently, huyu mtapeli ako Ukambani kila siku. Every day he's there. Every day. Tell me how Kalonzo is going to win Ukambani now. Ukambani haina kingpin sahi. Raila is the kingpin Ukambani. Ruto is the kingpin Ukambani. And Kalonzo is the kingpin Ukambani. Sawa, kamilisha sana tuende kwa mimi ningesema hivi. These three guys, they are going nowhere. They are depending on Gideon Moi. And tomorrow Gideon Moi will be in Azimio La Umoja. Wait and see. If Gideon Moi will attend Azimio La Umoja, then it means Oka is nothing. Because Oka cannot stand without Gideon Moi. They are doing one trip, one campaign, and they will relax for the next 1 month. Thank you, Nelson. Thank you. The best, what I would go ahead, Kwanza. You will get another chance to make more submission. Let's go to Mala. Mala, how are you? Yes, Bernard. You have succeeded to buy Kalonzo, Mudavadi, and yes. Wetangula. No, I'm just listening to a very interesting debate here. Yes. And people are now focusing on other parties. Yes. People are now focusing on other organizations. Why are people talking about Oka? Raila Amolo Odinga and his party ODM and this thing called Azimio. I don't even know how to pronounce it. People, can you focus and discuss Raila and his thing at Kasarani? Forget about Ruto. Forget about Wetangula. Forget about these other guys. This is democracy. So, don't mislead us. Wait, I'm talking. What I'm saying is that if you're talking about Raila Amolo Odinga and this thing called Azimio, let's discuss about that. But when you say Raila is not going, Wetangula is not going, Mudavadi is not going, to go and do what there? It is the organization. The thing which about organization are you talking about, Mala? I'm talking about this thing for Raila. Yes. Is for Raila. Don't bring in Mudavadi, and don't get annoyed about Mudavadi because he's not going. Wacha Raila afanye mambo yake. Number two. Wewe inaonekana wewe ndio umekalia kina Mudavadi na kina Kalonzo. Number two. Don't discuss them. You see why you so much on those other guys. And then you are saying they are on Ruto. Kwani wakienda kwa Ruto sio Ruto is not a man. Is not a Kenyan. Wacheni hiyo maneno. Number two. You see, if you look at what happened in the last 3 weeks, the last let's say 1 month, this party called Jubilee is dead.
And to confuse everything so the Uhuru does not look like, you know, he's losing, he had to do something with his brother. And organize something in Kasarani called, I don't know, can you pronounce it? I don't even know how to pronounce it. Ikitu Raila. So that people does not talk about Jubilee. I think let Raila enjoy the fruits of handshake between now and 2022. And I think the meeting there tomorrow is an imitation of swearing in. So the brother Uhuru Kenyatta, I think, is partially sharing the power with Raila Amolo Odinga between now and July. So let him enjoy. I mentioned yesterday, and I was in town, I went to Nairobi today, and very many persons from Nyanza. My friend, Nairobi is imeleta charm mingi sana. I will also try to go and attend and see what is going on there. Thank you very much. I'll be waiting for you there. Yes, so I'll be there to see what's going on. But to say, to speak the truth, let Raila endelee na hiyo kitu yake, that Azimio thing. It is not important to some of us. It belongs to a section of people. And 2022, hiyo ni yetu. Thank you, Bernard. Okay, sawa Mala. Thank you very much. Let's continue talking. Tuende kwa nani huyu? Siret Cheru. Is it Siret or Siret? Siret Cheru, are you there? Siret Cherui. Siret Cheru. Cheru. Yes, Cherui ama Cheru. Karibu kwa show. Asante sana. Hello. Hello. Endelea toa maoni yako. Okay, mi siwezi ongea kuhusu hiyo campaign ama sijui inaitwa aje. Mi sielewangi hata hiyo maneno. Kwa nini? Mi natoka familia ambayo hata tujui maneno ya election inasema aje. So mi nimekuja tu kuwasikiza, nyi muendelee na wasikiza. Ya, nawasikiza tu. Okay, asante sana. Okay, let's go to Omar Odero. Umekuja saa hii wewe ama? You're mute. You're not hearing me at all. Unanipata sasa? Haya basi endelea. Leo sina mengi, ni kuguzia juujuu kuhusu Azimio la Umoja ya kesho. Kabla sijaguzia hiyo mambo ya kesho, nilikuwa nataka kuguzia kuhusu ile ma businessman ama billionaire kutoka Mount Kenya Foundation. Hii pia ilikuwa inapatia triki katika upande ya hoka. Upande ya hoka, unajua walikuwa, ile shida iliwapata ni ile bado hawajaelewana ni nani atakuwa flag bearer. Na kulingana na ma businessman ma tycoon kutoka Mount Kenya Foundation, walikuwa wanataka mtu wana msimamo, yani njia ile ambacho kwamba wataisupport, kwa sababu ni kama walikaa chini
I think ile mkutano ya jana ya kwanza ilikuwa between hao na hii kundi ya Hoka, lakini wakafanya mkutano wakasema watakaa chini wa decide waone uzito itaenda wapi. Lakini jana tumeangalia, wamedecide hao wenyewe, wameona kiongozi wao pia, I think signal ya Mount Kenya vile imewapatia hiyo signal, wakaona kiongozi wao pia ameamua hata yeye. Sasa ndio wakadecide wakasema wacha wamsupport huyu mzee, na kulingana na vile mimi nilikuwa naona vile walikuwa wanazungumza, walikuwa na hamu sana kujua, yani walikuwa na hamu sana jana kutaka kujua kama mzee amekubaliana nao, yani walikuwa wanataka kujua mzee amekubaliana nao, alafu mzee akubali kama atasimama. Lakini uzuri mzee akawakata break kidogo, akawaambia mazungumzo itakuwa ya kesho, kama amekubali ama la. Ile kitu ilinifurahisha pia ni mzee mmoja aliamka akasema, akamwambia Raila Odinga, tuambie kama unasimama ama uketi chini, tuangalie another way. Hiyo ilinifurahisha sana. Sasa huyu mzee amepigana sana na demokrasia, na Wakenya wakae wakijua huyu mzee, hata kama kuna wale wanamchukia waendelee wamchukie, lakini tukubali ukweli. Huyu mzee, Kenya kukua freedom, kukua na devolution, kukua, yani tuko tumepata rasilimali katika makaunti, ni huyu mzee ndo ameleta. Yani huyu mzee tuseme ako na history. Ukiona saa hii Mount Kenya, chanzo ya miaka yote alikuwa, kusema ukweli, tukizungumza ukweli, bila Mount Kenya huyu mzee alikuwa anashinda. Bila Mount Kenya huyu mzee alishinda 2013. Kwanza tulianza 2007 huyu mzee alishinda. 2013 huyu mzee alishinda. 2017 huyu mzee alishinda bila hata Mount Kenya. Lakini sasa imefika pahali ile itwaje, kiziwi, yani ile inaitwa nini, yani ile ilikuwa inamzuilia mbele, saa hii imemkubali. Yani tunasema system, hatujui system ni nani, lakini hiyo ndio tunajua ile ilikuwa inamzuilia imemkubali. Sasa kutaka kura ya upande hiyo, I think 2022 atapata zaidi ya milioni 10. Hata hiyo milioni 8, ukiona DP anasema hiyo milioni 8, watu milioni 8 walitupigia. Hiyo milioni 8 si yao walipigiwa, hiyo milioni 8 ilikuwa ya huyu mzee, wakaibadilisha. Sasa DP asikuje kujigamba hapa watu milioni 8. Na kusema ukweli, ile kitu tuseme tu ukweli, iende free and fair ground. Huyu mzee anamnyorosha asubuhi na mapema, atachapa hata zaidi ya milioni 10. Hiyo tu ndio maoni yangu. Okay, thank you Odero, we appreciate your contribution. Aya, naomba hivi tukienda kwa James, naomba hivi, let us look at the significance of the boycott or the keeping away of Kalonzo, Mudavadi and Weta from Azimio La Umoja function tomorrow. What does it mean? Is it a political statement? Are they looking for a better place where they can express themselves better than in the light of Azimio La Umoja? Let's open ourselves up, not restrict ourselves, but be able to
do justice to the topic of today. James Wan, welcome. Hello. Yes, yes. How are you? I'm doing fine. And you? Great, great, great. Welcome. Yes. Now, these three political musketeers are in the marketplace, and they are missing in action. Azimio La Umoja. And what difference do they make, and why? Let's face it. These three men have limited capacity to mount, what I would call a convincing presidential campaign. When you look at their patterns of behavior, they always retreat back in at home in their backyards. I have only seen Musalia go around Vihiga, Bungoma, Kakamega, and maybe Busia. I have seen Kalonzo go around Makueni, Kitui, and Machakos. These are not serious political figures in terms of asking for presidency. But as long as they behave this way, they will go nowhere. I told you the other day here, there are people who still think that the politics of Kenya are static. They are not. The public, I can assure you that when Raila Amolo Odinga announces that is in the race tomorrow, the alignment will start, not specifically because the kingpins have said, but when it becomes apparent that we have two forces contending for power, who have what I would call a good chance of getting the prize, they will start aligning themselves in such a manner that, like I told you the other day, these three musketeers will find that their people have already moved on. They will be forced to join the forces around which the people have aligned themselves. Looking at the three, the person who has greater political significance is Stephen Kalonzo Musyoka. And it is because his community still strongly feels that he is one who can negotiate a position for them at the high table. That we cannot take from him. However, he also runs the risk of joining Musalia Mudavadi in finding himself exposed if he does not take action very fast. I'm also not rusty to the fact that Kalonzo could be playing a very shrewd game, because when you look at his behavior in recent weeks, he's toned down on fighting Raila Amolo Odinga, and perhaps he has already negotiated his position in the next government, but would want to keep company of the other two musketeers. I pity Musalia Mudavadi because I think the forces around Western are too strong. The likes of Wycliffe Oparanya, and I can see if he is not careful, you will find that he's taken his dinner. I will not talk about Weta. I even don't know how he comes to
praise himself in such a, it's like a primary school kid going to sit in a secondary school desk and you find him there. So you praise him together with the secondary school students when he is actually in primary school. I'll not even talk about him. So will their absence make any significant difference? I am very doubtful whether it will, because what Raila is doing here is to make it completely impossible for them to wriggle out. They will either have to take a position on which political force they will back. And I can see some of them being forced by their communities and their elders to go in certain directions. I am imagining that the Kamba have fought for Raila for in two subsequent elections, and I do not see them shifting all of a sudden to go elsewhere, and especially more so if the position they would get is the same. They are also not lost to the fact that their man has limited capacity to win. So we can only wait and see. I saw the hustler today was in Makueni, and I pity him because I don't think he really understands these communities. Those people still have a lot of respect for Kalonzo Musyoka. Although they have given him that opportunity, he must also be very sharp to keep his position. He is walking a very delicate path, because if he is not careful, he could find that he is running from behind. Let me say that for now. Okay, thank you, James, for your submission. Let's go to Mukulu Mob. Mukulu Mob. We can't hear you, Mukulu Mob. Are you talking? Rekebisha sauti yako, itabidi ung'atuke urudi. Paul Krista. Paul Krista, are you there? The broadcast is allergic to silence. Unmute and speak, please. Okay, there is something wrong with your connection. We can't hear you what you're saying. So what you do, you get out of the studio. When you come in, allow StreamYard to control your audio and control your video. You will not be able to talk if you disallow it from controlling your video, I mean your camera and your audio. So let's go to Ochieng Owor. Unmute. Hey, unmute, Oga. What is it? Thank you, those of you who are joining us on the comment section. We appreciate you. Mwangi David, we said this is an ODM food, so just not balanced discussion. Come and balance the discussion. We are balancing between who and where. Interesting times, interesting people. But we thank God that you are following and you have come to that conclusion. Abdul Osman, we appreciate you.
Hanafi Kibwana, we appreciate you. Eric Sungura, asante sana kwa kujoin. Tuendelee kuongea tafadhali. Let's mind our language. No usage of abusive language. Difference of political opinion is not enmity and should not be a reason why you should rise up against your brother or your sister. It is an open forum where we are airing our different views on how we see our Kenyan politics play and what will be the end of the game. Kalonzo, Wetangula, and Mudavadi will be missing in action in tomorrow's Azimio La Umoja. What significance difference will that make and why? That is what we are discussing today. Ochieng Owor, are you still there? Unmute and speak, please. Good evening. Good evening to you. Welcome to the show. Thank you so very much. I don't have much to say because I've just gotten into the debate. I'd love to follow up and hear from my brothers and hear their take. But again, from where I sit, I'm in a jamboree mood. In fact, I've prepared. Everything is ready. What is remaining is just throwing myself into the bathroom, freshen up and check out for the big day. This is a day we've really been waiting for. In fact, Amos Kimunya did put it in the right terms. He told Raila that, look, Mzee, Kenya is ripe. Kenya is pregnant for you. Please, please, please come out from your closet and give us direction. We are ready for a Raila Odinga presidency. I'll be there very early in the morning. As for the trio who are missing, there's one thing I want to say. There is reading what we call lip reading and body language. Kalonzo Musyoka is already with Raila Odinga. What he is doing is playing games, not to actually disappoint those. I think you've seen a clique of MPs from his backyard who have been saying that, Mr. Kalonzo, you must go to the ballot or you must team up with the likes of Mudavadi, Wetangula, and the rest. And you run as a faction. But Kalonzo has already made up his mind. He knows where he's going. There's a big issue about the other two from Western, Wetangula and Mudavadi. There's a tweet Wetangula made. He wrote, I think he captioned that I think Wafula Wamunyinyi. The other guy, I think, was Eseli and Raila in a picture. And he was like mocking them that, these people is like they've been hiding somewhere. And it's like, the truth has come out, has finally come out. So that tells a lot. These guys are somewhat, they're off. They're off. In fact, they are on their ways, heading somewhere, which I don't want to say. And in fact, Babu Atuli is tough on that. He's saying on the 31st of December, he's going to make a declaration, the so-called Bukungu declaration. So that one is also something that we are looking forward to. And Kenya, Western, where Kisii, where everywhere, people are ready for a Raila Odinga presidency. Thank you so very much, Mr. Bernard. Okay, thank you, Ochieng Owor. Let's move on. Mokulumob, you are back.
I hope you can now talk. Mokulumobema. Wewe hapana, sisikia wewe. Samahani, what happened to your gadget? Restart your phone and join the show afresh. Paul Krista. Unmute. Tukusikii. Toa hiyo earphone. Toa earphone, weka free hand tuone kama takusikia. Yes. Umemute. Unmute kwanza. Bwana we. Unmute alafu ongee tafadhali. Yes, move on. Mokulumop, you are back. I hope you can now talk. Well, okay. Paul Krista, shida yako ni moja, unasikiliza kwa YouTube na uko kwa studio. Haziwezi kufanya mara mbili at go. So pause ya YouTube ufuate ile ya studio. Uwezi kujisikia na kuongea at the same time. Sort that out, we'll come back to you. Let's go to WG. Oh, it has moved very fast, Bernard. Leo hata station tunafunga mapema. Waja tufunge mapema sababu tunarauka kwenda Kasarani bwana. Nataka saa 11 tumechukua viti huko. Sawa. Yeah, Sawa. Now, are you able to hear me? Yeah, we can hear you. Please take it on. Take it on. Bernard, seemingly, but Paul Krista go on. The other guy is on. Paul Krista, ongea sasa. Tunakusikia. Mnanipata? Unmute kwanza. Mnanipata? Yes, we can hear you. Endelea. Are you able to hear me? Yes, we can hear you. We can hear you. He seems to be very... I hope you can now talk. Okay. Hi everyone. Good evening. Unmute first. Umemute tena. Tulikuwa tunakusikia, sasa umemute. I think video yake iko nyuma sana. I don't know how it is working, but I think iko nyuma. His network is slow. Unmute tuone kama utatufikia. Paul Krista, unmute. Okay, you sort that out. WG, come in, please. Okay. Yeah, I want to say that after tomorrow, now the things will be shaping up. The real campaign will be taking off. And we are expecting, just like there is someone who said earlier, that now all leaders now should go back to the grassroots and take charge of the campaign. You see, there are those who had gone already while Raila was moving around
the country. Then they went to the comfort zone and decided to relax. I think right now we are going to see, we should be able to see a new regenerated and revigorated campaign team from Baba's side that will be all inclusive. You had even the guys yesterday from the Mount Kenya Foundation who said that now they want to put everything at their disposal to the cause, because everyone must now go on ground. If you have kwa hali na mali, I heard that old man who said that he's going to even to sell his rabbits because he's a rabbit farmer, to ensure that they take charge of, they make it happen. So I think that should be the objective of every politician, every leader, every supporter of the Azimio. And I'm so glad that many governors are in the Azimio, and I think they should play a critical role in campaigning for this cause. They already have a well-structured and organized system at at that level, the village level and at the grassroots. So that will not be a problem to them, and that's the reason why I feel that UDA will be in for a big trouble, especially if the Azimio team decides to empower and put a lot of campaigning load on the governors. Number one, they have they have infrastructure. They have they have they have been empowered financially, and also in terms of reaching down to the grassroots. So we are expecting them to play their roles well. If they play their roles well, I think they will deliver. They will really deliver. So from after 10th, the real campaigns will be starting, and we are expecting as much. All right. Thank you, WG. Joe, how are you? Hey, I'm fine, Bernard. How are you? I'm good. I'm good. Okay, Karibu kwa show. Leo tumewahi mapema, tunataka kwenda Kasarani kabla midnight. Okay, that's good. But I'll advise all of you, maybe those who can watch it on TV. It is better to watch it on TV because the places be crowded. At the time you'll spend and the energy to go there, and that you're not going to be given the microphone to speak. So it's better, you're more comfortable watching it at home. Unless you also the spirit of Azimio La Umoja. The jam there has impact. The jam. History is not made on TV. History is made on the action ground. Mzee Joe, unataka kutuharibia hiyo jam, hiyo ndio utamu wake. Hiyo jam na hiyo kukaa kwa bara, hiyo ndio sasa utamu wake. Okay, WG. Otherwise, I wish you all well. You muende huko, mkuje, you go back home safely. Now, the topic of today is about the Oka team minus Gideon not attending. And you're asking if there's any consequences. Consequences are there, and they're very big, and to the advantage of those who will not attend. Because this is a big launch, as you say, it's a history. This is going to be a history, and it's going to be a big launch. It's either you're there or you're not. So whether Kalonzo and Weta and Mudavadi does not attend, I can assure you Gideon Moi will be there. And that one, the consequences, it will also further
split the Oka team, because one of them will be there and the rest will not be there. So it will further split them. Again, you see, if these people are not going to come, and I know Kalonzo amejituma Sudan, which is okay. And if this thing comes out big, you see, Raila has been attending their launching. If this movement becomes big, it will be very hard for them to rejoin. Kalonzo had already talked of some negative sentiments about supporting Raila. And he was like in a way trying to redo that by inching closer to Raila. But now if he absents himself or gives an excuse that he's not in the country, he'll become farther away. He'll be withdrawn farther away from the big team. And also, like Mudavadi has been trying to play a lone ranger. This one will prove and will push him also away from the big team that is going forward. They're supposed to be playing in Itonga, the third option, third horse. But you see, they have not been able to make it as even a horse. I don't know whether they're a mule, a donkey, or an ass. I'm not sure now. But they're not playing the role of a third horse. The third horse is above them. So it's up to them to choose. They either will be with Kenyans or not Kenyans. And I don't see anything wrong going to this launch. Because Raila has been attending, he attended Gideon, he attended Musyoka, and maybe Mudavadi, maybe he will attend. I mean, there's nothing to lose. You got a lot to lose if you don't attend, other than attending. Otherwise, we're all looking forward for the day. And we hope everything will go well, especially on the security matters. I hope they'll have enough security to make sure that the occasion, the event goes through well without any ugly incidents. It's my prayer. Thank you. Okay, thank you, Joe. Mokulumo Bema, you are back. I hope this time you talk. Unanipata sasa? Kabisa, thank you. Ile dawa kumeza imeingia. Hai, imekuwa sawa. Umestruggle. Lakini iko sawa sasa. Ya, sasa mimi nataka tu niseme tumeshafika Nairobi na sasa tunaongoja tu kesho tufike kwa uwanja. Na unajua kesho ni asubuhi mapema kwa sababu unajua hii kiti itabeba watu wengi. Wa Mombasa walishafika, niliwaona wamefika. Na hata sisi tutakuwa hapo asubuhi tukutane. Sasa Kenya nataka kusema kuhusu hawa jamaa watatu. Kuna huyu Kalonzo, kuna Mudavadi na kuna Wetangula. Wetangula alikuwa na yake, sijui, I'm not sure kama Raila aliattend. Tukakuwa na Kalonzo, hii alienda, ya Gideon Moi alienda, ya Nsindi sijaona. Lakini Kenya nataka niseme, umejua siasa kuna vitu mbili ambayo ni muhimu sana, ambayo inawapea hata wewe ukiingia siasa kuna tu vitu mbili, making a decision and timing. Hizo vitu mbili ni muhimu kwa mwanasiasa sana. Na ndio maana hata Raila unaona tu kuna hiyo timing ya handshake ilikuwa hapo, na hiyo kumake hiyo uamuzi wa handshake pia is also si kitu rahisi sana kumake. And that's why these guys are still umaja like ukienda Western unapata kuna huyu Wetangula na kuna huyu Mudavadi. Hao watu wawili. Na pia hapa tunaona siku hizi nani pia anakuja. Huyu anaitwa huyu the deputy wa Kakamega, governor wa Kakamega. Wako hapa. So umejapo kuna hiyo ya uongozi, kuna vile bado wanaona hii nyumba tujui mkubwa atakuwa nani. Lakini Kenya tu inaendelea ukiangalia even with how things are going. Western bado wenye wana support Raila wako wengi sana Western. Na wakiona Raila anasonga karibu na this man anaitwa huyu governor wa Kakamega, hawako in peace, wanashangana sasa hii kitu tukienda hivi alafu hii ikue hivi itakuwa aje. So these guys are confused. Hiyo ni kitu ya kwanza.
ambayo hiyo kuwamemeku hiyo uamuzi bado inawasumbua, but hope soon watakuja pamoja na waone kenye inafanyika. Then talking about Kalonzo Musyoka, Kalonzo already ako ndani. Ni ile tu kuna mwingine alisema hapa ya kuwa umejua lazima ukiwa na party lazima uangalie MCA utapata aje, hizi vitu zingine. So lazima pia uangalie after kukaa na hii NASA, party yangu itabaki aje. Sitaki niingie NASA alafu party yangu hata sina MCA sina, nao ndiye nguvu ya the party leader. So lazima pia Kalonzo apige mahesabu aone how can I balance these two things, supporting Raila and back in the ground, nini inaendelea huko. Na umejua huko pia UDA inashika kwa sababu unaona nani wa UDA ni nani? Si ni Mudhama huyu mwingine. So umejua hapo lazima usipofanya calculations zako inakuwa shida. And that's why mimi naona tu kama ingekuwa vizuri, hata wakimiss kesho, kwa sababu nilikuwa nasoma sijui kama ni ukweli, mara mwingine anaenda huko South Sudan, mwingine sijui pia kuna shughuli, lakini hiyo si ya muhimu. Ya muhimu wamesha announce attend. Na wamekuwa creative sana, wakasema tu a day tu ndio acha tu sasa tuamue. Huyu mwingine anarusha yake huku, huyu mwingine pia umeja squeeze hii mambo na platform ya social media inakuanga hivyo. Wewe kama walienda waka-agree acha tuongoje hiyo siku ya mwisho Thursday ndio wewe useme mimi nitaenda huku, mimi naenda huku, mimi naenda huku. Ambaye but ni sherehe ya kesho na itaendelea na hope itakuwa successful. So sisi wote tuingie huko tuone vile itakuwa. Ile tu kenye Raila atasema nimejua yeye naye atasema tu is running for the top seat. Maybe mambo na running mate hapo, hiyo ingine ambaye again timing bado si nzuri vile. As announcer hizi angoje kwanza, unajua hii kitu inafaa na announce hapo kitu February April hapo ndio itakuwa sawa. So acha tu kesho tu attend tuone vile inaendelea, alafu tuone vile Kenya inasonga mbele. Ya muhimu lazima Kenya isonge mbele, hata kuwe ni nani na nani. Naona Bernard ni hivyo. Mimi nimemaliza. Okay, thank you. Inawezekana? Bernard, yes Bernard, ningependa tu it's not a correction but maybe ni kusema tu kitu Mobulu amesema Mokulu. I think ni better baba aki announce kesho kuko atasimama. Unajua hawa majamaa wa Oka they kuna kitu wanataka kushikilia hapo. Wanataka yani waonekane as if baba ana depend on them. The other years like 2017 unajua it took them a long time wakiwa NASA hadi naibu wa rais hiyo wakati alikuwa anasema unajua hawa majamaa hawajajipanga, watu wanaenda kwa meetings sijui Serena Hotel wanafanya nini, hawajajipanga. This time I think that's where nina disagree na Mokulu, siko ubaya but we are on the same team. I believe it's better baba akisema kesho anasimama ndio tukue sasa, tuko mbele, tukue front runners na tukue leaders na tu finish line mapema. This time hakuna kungoja hiyo mambo. That's just what I wanted to say. Inawezekana ni ile tu hujasikia vizuri. Nimesema tu Mokulu, wewe umemaliza mambo yako, asante. Thank you. Yaani ninyi vijana, huyu ni mzee mkongwe wa siasa ya Kenya na East Africa na Africa. Ni vizuri kumpatia advice yenu, but he knows what he's doing. So let's trust his wisdom. He has overturned so many things. And one of the things that makes him stand out is accused for betraying other politicians, but he never betrays Kenyans. And that's why we trust him he can make a better Kenya. If when the politicians go there against the people, he will stand with the people and push policies that will help recover the lives of Kenyans. So I think it's overdue. He cannot avoid to mention, to declare his stand tomorrow. The momentum is there. The environment has been set. Hata kama ni kusema fulani tosha, hiyo lazima ifanyike
kesho. After kesho, no other momentum. We'll have another momentum for the machinery to comp this country and make Azimio La Umoja a household name in every community and in every village and every home. Nelson, uko na swali? Unmute kwanza. Can you hear me? Yes, we can hear you. Have a question? Yeah, actually, I just wanted to make my submission and to correct where inawezekana said on Hold on, Nelson. Yeah. You can't make submission now. I thought you have a question. Okay, I have a question. I have a question. Nelson, umeanza kuwa mjanja. Hebu relax kwanza. Tumsikilize PK na Nick ambao wajaongea kwanza, alafu tutakuja kwako. Sawa sawa? Hii kitu ni kwa zamu. Tukianza kuvunja sheria mapema namna hii, tutavunja Azimio la Umoja. PK, how are you? Very fine. Thank you. Karibu kwa show, tuambie maoni yako. Maoni yangu ni kuwa kesho tunajua kuna mkutano na historia ni kitu muhimu sana. Kwa maoni yangu, historia ni kitu muhimu sana kwa sababu this is a repeat of things that may have happened before. Tuliona baba alifanya swearing in ceremony wakati kulikuwa na vuguvugu ya election ambayo ilikuwa bungled. Alafu baba alipoenda kwa hiyo swearing in ceremony, hawa watu wa Oka wakatupatia hadithi nyingi sana. Mara hawakuambiwa, mara sijui simu zilizimwa, sijui nini. Wakati huu raundi hii baba alitangaza mapema, akasema ni tarehe 10 atakuwa Kasarani. Hakuna simu zinazimwa, hakuna ati sijui mtu hakujua baba ataenda Kasarani. Kwa hivyo hizi hadithi wanatupatia, wengine wanaenda sijui Sudan, wengine wanasema ati sijui hawakualikwa kama sijui leader sijui wa chama gani, sijui. Hizo ni story tu. Hizo ni story wanapatiana, lakini baba anawajua. And to be honest, they need baba more than baba needs them. Baba hawahitaji kabisa. Ndio wana wafuasi wao na tunawahitaji wakati wa kura. Na michezo yao ile wanacheza, the only thing I can say ni kuwa this time round watu watajua kwa nini Rao wanaitwa Gwambo. Mimi nikizaliwa nikianza kuwa kufuatilia mambo ya siasa, mimi nilikuwa sijui ya Gwambo ni nini, mpaka nikaanza kuulizia marafiki zangu ambaye wanatoka wa sehemu hizo, hii jina ya Gwambo ni nini. Sasa kuanzia kesho, kama watu hawajui ya Gwambo ni nini, kesho ndio watajua kwa nini Rao wanaitwa Gwambo na kwa nini Tinga tunasemanga yeye ndio enigma na kwa nini tunamuitanga baba. Kesho ndio watu watajua kwa nini tunamuita hivyo. Manake itakuwa ni mchana peupe, atacheza game yake vilivyo. One thing I must say ni kuwa Musalia ni mtu ambaye anajua kucheza siasa na anajua ni mtu ana mipangilio. Yeye ndiye alikuja akapanga NASA. NASA ilikuwa brainchild yake, lakini baba ndiye alikimbia nayo. Hii Oka watu wengi wakiangalia
ukiangalia Oka vile imesetiwa Oka, ukitafsiri Oka, kusema ukweli, Oka ni Azimio la Umoja wa Kenya. That is the meaning of Oka. The real meaning of Oka is Azimio La Umoja wa Kenya, which means baba aliangalia hiyo game, akaiba hiyo danda yao from the lightning, na akawamaliza na mchezo wao wakiwa wamezubaa hapo, without even them realizing kuwa baba ashachukua Oka ambaye ni kadi yao walikuwa wameshika, na watu hawaoni. This is just hidden in plain sight. Oka is Azimio la Umoja, na baba alienda nayo wakiwa wamekaa tu hapo wamezubaa. Lakini kesho hatutaki kuongea mengi, vile Waswahili wanasema, kwa nini tuandike na mate na wino huko? Kesho Kasarani wino upo, tungojee tuone baba akicheza mchezo wake. Asante. Okay, thank you PK. Twende moja kwa moja kwa Nick. Yes, habari zenyu? Nzuri, namna gani? Poa poa. Karibu kwa show. Sasa maoni yangu, kuna hao majamaa wa One Kenya Alliance. Jamani, that's unasikianga sometime Ruto anaitanga tu watu wa Serelak. Wamezoea kupewa. Mtu kama Mudavadi alitangulia baba kwa kwenda kwa siasa. Alipewa na Moi. Baada kuna ile tabia pia amengoja Uhuru ampatie. Mudavadi amengoja Uhuru mwendosi. Badala ya kuonyesha nia anaweza. Hao watu wote, ukiona mtu kama Wetangula, ukiangalia chama yake ya Ford Kenya ni chama ya Bungoma. Ukiangalia historia ya mtu kama Musalia, aliangushwa na Okaranga huko kwake Sabatia MP. Sasa watu kama hata haina maana ya kudiscuss watu kama, kwa sababu hawana mwelekeo sahihi. Sasa ni kama wanafanya revenge, ati baba alienda handshake bila kuwahusisha ndani, lakini ukweli wa kwamba kesho ndio watajua baba ni nani Kenya. Unaona? Kwa sababu kila mtu baba amewaalika wote, apart from Gideon ndio nimesoma social media huenda anaweza kuwa, lakini ukiona mtu kama Musalia, Wetangula, na kuna sijui walifuga mbwa ingine jitanga atikiliofa Semalala Kakamega hapa. Huyo jamaa anaongea mbaya kwa baba. Malala ni project ya William Ruto. Tuseme tu kweli. Malala mwenyewe hata hana nyumba. Hiyo nyumba yanaishi ndani William Ruto alimjengea. Sasa unaona watu wako na pressure. Sasa hii mtu kama Musalia anakontroliwa anda Malala. Chenye Malala nasema wanafuata. Unaona? Musalia hana tu ile tu sera ya kusema, alibaki tu uchumi bora, pesa mfukoni. Siasa yake ni ya Western peke yake. Kama ametoka Western ni kwenda Nyeri, kutoka Nyeri ni Western na Mululu. Na Mululu kwenyewe alibaki kila mwaka wazana na mwendozi. Kila mwaka wazana na mwendozi. Sasa huyu mtu anaweza kuwa rais kweli? Munijibu, huyu mtu anaweza kuwa rais? Urais Kenya. Wewe inaonekana wewe ndio jirani yake. Hebu tuambie, Mululu anaweza kuwa rais? Mululu, kama Mululu kwenyewe aliangushwa kura, atapita aje? Mululu, unajua Mululu village? Sisi sasa hivi tunaongea tuko Western. Kwa mfano mimi niko Busia County, Butula sub county. Ukijaribu kusema kitu ati Musalia, mtu atakwambia huyo ni coward, huyo achana naye. Hiyo story yake iliisha. Hiyo saa hiyo Musalia anacheza ile siasa ya pesa. Ni kama unaona saa hii huenda wanaenda kuform alliance na UDA. Saa hiyo ako kwa mfuko ya Ruto. Hiyo ni automatic, kila mtu anajua Western.
Sasa tumengoja hende huko tumuonyeshe hana kura kwa ground. Western si ya Musalia Mudavadi, Western si ya Wetangula, Western si ya Malala. Kwanza Malala ni Mjaluo, anaitwa Malala Omondi, sijui nani. Malala sio Mluya, Malala ni Mjaluo. Sasa yeye ndiye anasumbua kabisa Western hapa, anasema hata control kula za Western ni mwenyewe. Ukiona mtu kama Savula hata namshinda akili, hata heri mtu mwenye analewa kidogo, lakini mtu kama Malala hawezi sema ana sei Kakamega. Enda polepole, enda polepole. Heshimu viongozi wako. Tuambiane ukweli, tuambiane ukweli. Bernard anasema ukweli. Sasa wewe niambieko senator wa Ford Kenya kama Busia County ni nani? Hakuna. Ni Wetangula peke yake Bungoma na senator yao hiyo na Ford Kenya. Ukienda kwa Senate yeye ndio party leader, tena yeye ndio Senate. Mtu kama nani Onyonga amemruka deputy party leader, sasa ameenda ODM. Anaona mwelekeo inaenda wapi. Na sasa tuambiane tu kweli, saa hii Uhuru anajua chenye anafanya. Si ati wanachezea baba yeye kazi tushamaliza. Hiyo nataka kuambia tu kweli, kazi tushamaliza. 2022 wewe enda tu confirm hiyo kura. Usiende kumng'ang'ana tunaenda kupiga kura. 2022 confirm mapema sisi wote. Tujaribu kufunika wezi wenye nakuja na bottom up. Sawa, thank you Nick. Your Welcome. point is made. Yeah. Okay, sasa tuende kwa Nelson. Inawezekana unataka kuongeza nyi watu wa Kingandole. Kitu moja tu, unajua Bernard, sikuwa najua Musalia ametoka Busia. Unajua na Busia ni yetu sisi watu wa Busia tulifanya intermarriage. Tunaamini ya kwamba uongozi inatoka hiyo upande ya Lake region. Sasa hii mambo yenye Musalia anajaribu kuleta, anafaa ambiwe asubuhi na mapema. He has nothing. He will not get anything from there. All his intentions ajue. Yes, huko Busia he will not get anything. Nilikuwa tunataka kuongezea what Nick has said. Thank you. Sawa, thank you. Inawezekana. Nelson, wewe unafungua mlango kabla watu wano. Ningependa kurudi na kusema kwamba I thank God Busia tuko, we are representing Baba here. And if you talk about Busia, Mudavadi has nothing in Busia. Actually, yes. I was a co-supporter for Mudavadi in 2007 in Busia County when hiyo time alikuwa kwa chama ingine hapo ilikuwa yellow. Ilikuwa na kala za yellow hivi, hizo kala za UDA. It was something like UDF. Yeah, we were UDF. The champions for Mudavadi in 2007. And let me tell you one thing. I was in Mudavadi. We used to go to Bomas, tunafanya vitu zote, but I voted for Baba. 2013. I voted for Baba. I was with Mudavadi, but my vote was for Baba. You know, you cannot remove Baba people from him. That's why when it comes to Busia, I was with Mudavadi, but I voted for Baba. We were in Bomas 24/7. We tried Busia County to campaign for Mudavadi, but after we finish his rallies, we come back, we tell them, listen very well. This is not a leader. We need Baba, someone that will talk on behalf of Kenyans, someone that will talk on behalf of Western. Raila Odinga has placed these people in brackets. Look at Busia, look at Mumias company. Raila left them to discuss about Mumias, wameshindwa. They have really decided, they have failed completely. Now they are blaming Baba. Instead of them going to speak on behalf of Mumias company, way open, they blame Baba. Na Baba anashughulika na Sony, anashughulika na Kisumu, anashughulika na watu wake kwanza, ndio irudi side ya huku. What I will have to say is this, my status kwa saa hii. Please, brothers and sisters, I just urge you. I know we have people from Hustler Nation here. We have people from the other side, but let's give support to Baba. Because one thing with Ukambani, you saw what happened in Ukambani. The chairman wa UDA mwenyewe aliangushwa na ex-wife. Aliangushwa Senate. Last time we had the ex-wife, ndio woman rep wa huko sahi.
si the Senate wa huko. When it comes to Western, Wetangula doesn't need to be a president actually. Wetangula is going for governorship. Hata atakuja asimame MP, he will demean himself from presidency to either governor or to another seat. And these other guys, Wetangula is playing his cards. And I told you guys, be very careful with what Wetangula speaks. If you saw their moods when walikuwa juzi pale Coast, they were very dull. Even Gideon seemed like alikuwa anafosiwa tu kwenda huko. You saw, if you heard Gideon's speech very well, mambo haikuwa inatoka. But what we need to understand is that Mudavadi is lost. He has no votes in Western. Wetangula is lost. They have no votes in Western. They have powers. They have no powers. And someone has just spoken here akisema kwamba they are going to retreat. Ngoja kesho after Baba. Saturday utawaona Western. When Baba will finish Azimio La Umoja kesho, I am telling you guys, if not Saturday, Sunday, Mudavadi and this yapping boy will be in Malala. They will be in Western saying Mudavadi for president, as if they need to be a Kakamega president. They will not go and yap in Rift Valley, Mudavadi for president, but they will come to kuharibu kura za nyumbani kusema Mudavadi ndio rais. They will retreat home. They are not retreating anywhere, but Baba can retreat in any part of the country. Baba can retreat in Ukambani. Baba can retreat in Coastal. Baba can retreat in Rift Valley. Baba anaweza nguruma Kisii. Baba can nguruma Narok. Baba tanguruma kila mahali. He can retreat any part of the country. But these three guys, if they want to retreat after tomorrow, Kalonzo will go to Ukambani. And mark my words, someone will tell you this one. After tomorrow, when Kalonzo comes back, ataenda Ukambani. After tomorrow, Mudavadi and his team watakuwa Western in Malala. Wetangula na Simba yake atakuwa Bungoma. Bandu befwe. The word is bandu befwe. Bandu befwe. As if Kenya is bandu befwe. Please guys, let's vote wisely. And Baba anajua kucheza kadi zake. Hawa watu wameshindwa even just to retrieve Mumias. Under what capacity yenye Mudavadi kama wako hapo, they never talked about Mumias company. Mumias company imeisha. And the same boy huyu mwenye anapiga kelele huyu ndiye alipeleka a lot of cases pale kwa court. Ikasimama, Raila is watching at them. And you saw Raila's speech when he said, kuna kijana hapa simujui jina. Only that Western province, someone has talked about Busia County. I am from Busia County. From Busia County, I am telling you today, my friend Ruta ana kura huko. Huko ni Baba. Do you see Baba hata ashughulikange na huko? Hiyo ni bedroom. You don't sweep your bedroom. We vote you leave uniform. your bedroom venye yuko venye hata desk. Unaelewa? Busia County 95% is Raila Amolo Odinga. I am from Busia. I'm speaking from the ground. And we are telling Luya, our Luya nation, our Luya brothers here, please. Musipotee muende kwa Sirilak maharibu kura. Musipotee muende kwingine. Let's come to Azimio La Umoja and see what Baba will tell us tomorrow. I am for Raila Amolo Odinga. Okay, thank you. I have only one last word, one last bullet from Wetangula. We saw what happened to his Secretary General. Amemuacha. Hello? Secretary General amemuacha. The one the ule wa kupiga insects na ndege. Secretary wake amemuacha. And they were the same people that were yapping in Kikuyu huko, Raira. They call him Raira. They don't even his name. They will put that he's called Raira. The same person, TSP, secretary, has come to Baba. She has realized that this man's name is not Raira. The guy is Enigma and he's Raila. The Raila himself, everyone is coming to Raila. If you want to know that Baba and your systems are where tomorrow, how many governors will be there? Governors are the say ya county. Hata kama atatoka, bada kona say. Let's see how many MP are going to attend tomorrow. Ruto normally says that I have 150. Jews ametoka kwa 150 says he's talking about 160 MPs. And I don't see these MPs with him 160. I normally see them in Karen
when they take photos. And Didmas Barasa never akosangi kwa hiyo 150. Sasa okay, Nelson, thank you. Achia hapo wewe unachoma. Hawa watu shati nachoma, nawaambia watu ukweli. Let us be focused and go tomorrow for Azimio La Umoja. Someone said here saizi kuna jam Nairobi ile mbaya. Hiyo jam iko kwa sababu rais kesho anaongea. The president, the people's president, the one that will phone him inside. The people's president tomorrow is in Azimio La Umoja. Benani kuna jambo. That's why. All right, thank you. Let's move on. Mudavadi can never bring jam in Nairobi. Wetangula will never bring jam in Nairobi. Kalonzo cannot bring jam in Nairobi. Only Raila. Samahani tafadhali. Naomba tusitengeneze kelele. Okay? Nick, naweza ongezea kidogo. Remain mute. Sawa sawa. Utapewa chance ya kurespond kwa maswala ambayo yamesemwa. You can't intercept at every time. Mic ikiwa on kuna feedback na hiyo feedback ina irritate masikio kwa wasikilizaji. Sawa sawa? Haya. So na kuongea ni kwa zamu, sio all through. You take 2 to 3 minutes. After you ukipitisha the 3rd minute tunanyolea wewe juu. But all the same, karibuni sana. Tunashukuru kila mmoja kwa kujumuika nasi. Wale wako kwa comments naona mmechacha. Asanteni sana kwa to keep that part of the broadcast busy. Douglas Onzinyo, we salute you. George Gakure, we thank God for you. Let's keep talking, but let's keep our language civil. Let's keep our language civil. Hakuna haja ya kutusi mtu. Mtu akikuzidi na umri, amekuzidi na umri. Mtu akikuzidi na miaka, amekuzidi na miaka. Akikuzidi na akili, amekuzidi na akili. Hata ukimtusi na miaka na akili yake itatolewa kwa kichwa yake ikaingizwa kwa yako. Relax tafadhali. Kenya ni yetu sote na lazima tuvute pamoja kuhakikisha kwamba tunaifanya ikuwe bora zaidi kwa maisha ya watoto wetu na watoto wa watoto wetu. Kabla nilete James, naomba ni sawasishe mambo ya Western. Hii Western vile inakaa, sisi tunaijua. Tumezaliwa na tumelelewa huko. Western hatufuatangi watu waoga, watu ambao hawaamui. Hiyo haendangi hivyo. Alafu pia tunajua ukweli wa mambo. Hata kama mtu atakuja na uongo mwingi, hiyo sisi ni watu wa mlembe. Mlembe means peace. We will greet you, kuku tutakuchinjia, utakula. Lakini mwisho wa siku tutaamua ni wapi kura inaenda, na hiyo itakuwa uamuzi wa kila mmoja. Only that at the end of the day, the majority of the vote is not going to anybody who has come to plant confusion, who has come to plant discord, who has come to badmouth other people. So mtu kama Malala, huyu ashajimaliza. He's not going anywhere. In fact, his attempt to become governor was the next mistake after he opened his mouth too wide. So he's finished as far as Luya politics is concerned and Kakamega politics is concerned. Halwale huyu alianguka kura kitambo kabla by the way, Halwale was deputy party leader of Moses Wetangula. Okay? Akangatuka kaenda UDA. The other deputy party leader Nyonga ameenda ODM. So mambo yakae vizuri sana, but all the same, let's keep Kenya in focus, even as we make up our decisions on what to do next. Don't vote because you have been asked to vote. Choose leadership, choose posterity, choose the future that you want to identify with, not the future you'll be ashamed of. Anybody who has been ashamed to be a Kenyan from 2013 to 2022, if you want to repeat that mistake again, then your case is very special. You need very special prayers from very special men of God. I don't know where we're going to generate them from. All the same, tunaenda kwa James atupatie recap, alafu turudi kwa hao ambao hawajaongea. Kuna Babalo and then kuna Junior Maxi W. Jina lako refu sana mpaka alisomeki kwa screen, but
tutalipata. James, karibu. Unmute kwanza. Sasa Azimio la Umoja, nadhani hapa nimekuwa nikisema kwamba maneno inaendelea ikibadilika pale kwa mlima. Mtu anaitwa Linturi saa hii ameanza kupata kiwewe, na hivi karibuni amekuwa na mtu anaitwa Kiraitu Murungi, na haitakuwa kushtuka ukiona kwamba ameruka kwa chama moja ambayo iko katika mlima. Azimio la Umoja itakuwa ya maana sana kwa watu ya mlima kwa sababu vyama ni nyingi. Kwa hivyo the organizing principle itakuwa Azimio. Utakuwa na chama ndio, utakuwa na NAK Kenya, kutakuwa na TSP, kunakuwa na ile ingine ya BAS, lakini pale chini slogan Azimio. Kwa hivyo nadhani hiyo ndio hata inachanganya mtu anaitwa deputy president hata zaidi, sababu njia moja ya kusikanisha zile vyama itakuwa pale ni hiyo Azimio la Umoja ambayo itakuwa ikionyesha mwelekeo kwamba wanaingia serikali ambayo inaongozwa na mtu anaitwa Raila Amolo Odinga. Pili, nadhani hii mambo ya deputy kuenda akisema hao wanatafuta vyeo na mambo kama haya itakuja kumkoa vibaya sana, kwa sababu baba amesema kwamba hilo ndio itakuwa jukumu lake akishachukua mamlaka BBI, na hiyo ni kumaanisha kwamba zile jamii zingine zitakuwa zikienda kwa uchaguzi huu wakiwa wameahindiwa na wanashikilia kwamba kiti fulani itachukuliwa na mtu ya kutoka kwao nyumbani. Kwa hivyo na yeye sasa mtu anaitwa deputy atakuwa tu anapigana na hiyo kusema hao anataka kutengeneza viti sijui nini, lakini kwa upande mwingine itaweza kusemekana kwamba yeye anataka kuwa pale juu peke yake ili ajue vile atasakanya watu. Itakuwa ngumu kwake, na ndio atakuja kujua enigma wa siasa ako namna gani, kwa sababu atapigwa kiboko ambayo hajawahi pata kwa maisha yake. Asante. Okay. Thank you, James. Thank you for your submission. Let's go to Babalo. Babalo. Broadcast is allergic to silence. Hatukupati, sauti yako imefanyika nini? Okay, itabidi utoke uanzishe, kama unatumia simu uanzishe ya fresh ipate line vizuri. Kuna shida, hatukupati chochote kile unasema. Okay, Junior Maxwell. All right. Mwanzo acha niwasalimie. Amjambo. Hatujambo, karibu sana. Asante. It is my first day, my first time kuingia kwa hii show, na in fact nimefurahi. I've been looking for mahali ambapo kuna watu wazima ambao wana reason na kuzungumza namna hii. So I think I'm part and parcel wa hii team. From today kwenda mbele. Wacha niseme jambo moja, kwa sababu mimi ni mkazi wa Nairobi. Pia mimi ni mwana ODM.
na pia katikati ya wale vijana, mwanzo naitwa Maxwell Junior, hilo ndilo jina langu. Natoka pande ya Kisii County, nafanya kazi Nairobi na niko hapa Imara Daima Embakasi, na this round nitasimama UMCA hapa Imara Daima Ward ndani ya chama ya ODM. So wacha tusungumzie mambo ya siasa. Kuna watu ambao siasa zao zilikufa na wenyewe wakakufa kitambo, na sioni meaning ya kusungumzia watu kama Kalonzo, Wetangula, Mudavadi, au ni watu ambao hata hawajulikani Kenya. Nilianza kuwasikia nikiwa class nursery, nikiwa nursery school, nilisikia wakipiga mdomo hapa na pale wakiwa for Kenya kitambo sana. So au ni watu ambao wanaitwa kunguru waoga. Hao ni watu ambao hawawezi peleka mtu popote. Ni watu ambao hata I don't know vile wana controlling wake zao, because ni watu hawajielewi. There are people ambao hawajiunderstand wao wenyewe, hata ukiwauliza majina yao hata hawajui. Kwa sababu nilipoona kwamba watu kama Kalonzo, Mudavadi hawataingia siku ya kesho ambao ni siku yetu, siku kubwa, wacha tuite siku kuu yetu, siku ya kesho pale Kasarani. Mimi sioni kama hao watu tena siasa zao ziko hai. Ni watu ambao siasa zao zilikufa na zikazikwa. Nisungumze jambo la mwisho kwa sababu ni wengi tupo. Sioni meaning ya kusungumzia Deputy President William Ruto. Huyo ni mtu ambaye ni mtu wa kukula, ni mtu ambaye ako after tumbo yake, ashibe, mke wake ashibe na watoto wake washibe kabisa, watulie. That guy is taking Kenya nowhere. Ni mtu ambaye hakuna kitu amefanya, because amekaa kwa serikali for all these years. Alisema Big Four agenda, sijaona. Aliulizwa juzi Big Four agenda walioambia watu kwamba watatekeleza mambo moja mbili, hakuna jambo hata moja wamefanya, because aliruka wakati handshake ilikuwa, akaenda opposition. That guy angekuwa mtu ambaye ako na akili, angeacha hata kukula mshahara, because anapata mshahara wa bure, hakuna kazi anafanya. He is doing nothing. Hapa Kenya hakuna kitu anafanya ambayo inamfanya akule mshahara. Pili, Raila Amolo Odinga, huyo bwana ni tsunami. Huyo jamaa ni tsunami. Huyo ni problem Kenya. Huyo is our 5th president, liwe liwalo. Hata nisipochaguliwa MCA Imara Daima, bado najua niko na president ambaye ni Raila Amolo Odinga. Tupige kelele tusipige, huyo ni mtu ambaye ako na security. Ukiona hata mkutano Raila Amolo Odinga akienda, anapewa presidential escort. Gari za serikali ziko mbele zinalia, gari zinawekwa kando. Ruto akienda anakula mawe, anakula rungu. So Ruto is a coward, is a nobody in Kenya. So let us say this. Let us support Baba, Azimio La Umoja. Mind your language, mheshimiwa, mind your language. Thank you. Wacha nimalize. Sisi ni wanasiasa tuko hivyo. Wacha nimalize kusema tafadhali tukuje pamoja. Waluya, vile Nelson amesema, tukuje pamoja. Tukuje pamoja, tushikane mikono. Wakisii tushikane mikono, Wajaluo, Wakikuyu wamekubali. Ukiona hawa wadosi wa Central wamekubali kutuunga mkono, hii kitu tumechukua mapema na nimetulia. Okay, thank you, Junior. We appreciate your contribution. It is important that we remain civil. Politics does not suspend rules, especially broadcast rules remain the same. Tumiwa summons, wewe utakuwa kututetea. So please, let's not use bad language. It's good to respect everybody, even when you differ politically. It's important, and we are also not only speaking to us, we are being watched, and our children and children's children will watch this video if it's not taken down. And so we want your great grandchildren, when they watch, they are proud of what you contributed, not they say, what was grandpa saying there? That is one of the ways we look at this that we are doing. So let's make contribution that is really helping the entire.
Alafu kama utakuwa MCA utakupatia show ya kuhoji wewe na mimi, utuambie vile umejipanga na maneno ya Imara Daima. So hapo kwa private chat hapa niwachie namba yako ya WhatsApp, alafu tutapanga show yetu mimi na wewe, utueleze vizuri vile umejipanga. Uambie watu wa Imara Daima. Thank you very much. Twende moja kwa moja kwa Ruben, na tuko karibu kuanza kufungasha kwa sababu Azimio la Umoja lisha a few not hours, a few minutes to the D-Day. Ruben, karibu. Joe. Asante sana. Ngoja Ruben. Joe, unaondoka? I thought so. No, you are permitted to, but give us your last word. Wacha nisikize Ruben. Kama unatuki. That if you are leaving now, you give us your last word before you go. That's what I'm suggesting. I'll wait until the closing time. Okay, thank you. Ruben, endelea. Okay, thank you Bernard. Mimi nataka kuchangia briefly kwa sababu ninaenda kusikiza baba. Nataka kwenda. Niko Nyeri. Story ya kina Kalonzo na Mudavadi na Wetangula, according to me, tunafaa tuache hiyo story kwa sababu uko na watu ya kudeal na wao huko mashinani. For example, I don't think tulikuwa tunahitaji input kubwa sana ya Kalonzo Musyoka Ukambani while we are enjoying the support of 3 governors wa Ukambani. Hao ndio the pass holders, hao ndio wenye watu kwa mashinani, kwa sababu ndio wako na MCAs, ndio wanaelewa mambo ya watu ya wananchi wa kawaida. Hao ndio watu wale muhimu for now. In fact, they are the spokesmen and women of the Cumberland. Tukienda kwa Western, Mudavadi huyo Oparanya anaongea on his behalf kwa sababu Mudavadi ni kiongozi wa nini wa NASA wa ANC. So Oparanya is better than Mudavadi kulingana na mimi. Wetangula ni just a common senator, na senator wako wengi wa kutosha. So hao alikuwa tu baggage kwa timu ya ODM. Wacha wakae tu namna hiyo. In fact, mimi niliongea mwanzo kitambo kidogo kwa hii show, nikawaeleza the only, kwangu mimi kwa maoni yangu, the only uniting factor ya Oka ilikuwa ni Gideon Moi. Na watu walikuwa wanataka kukulia Gideon Moi fair. Hakuna kitu kingine. Those are facts. Hao hawezi move even a serious crowd anywhere, even in their home area. They do not have money. Hawana charisma, hawana following, hawana mpango, hakuna kitu wako nayo. In fact, hao ni watu wa kuhang kwa quotes za watu. Shida ile hao watu wako nayo ni moja tu. The two of them first wamoikuwa vice presidents. Sasa wanaogopa kurudi chini waombe kiti ya gavana ama ya senator ama ya mbunge. In fact, naweza sema these are the people who are supporting BBI koro zao wakiwa wa kwanza, kwa sababu BBI ilikuwa inaongea mambo ya prime minister, deputy prime minister and all those seats, na ndio upate hizo lazima kwanza ukuwe mbunge. So wangependa sana BBI ipite, ndio wangeomba viti ya ubunge wakisingizia wamepromiziwa kuwa prime ministers. But now these people are done and dusted. You will never see them again in politics. If Mudavadi was wise, angehang kwa kavuti ya baba without any condition, ndio ajue goodwill ya support ya Wajaluo na hiyo following ya mzee akiondoka 2032, because we are not living him soon. So hii story ya kina Kalonzo mimi ninaona hiyo tuachane nayo. In fact, ninataka kushukuru Mandarin hawa wa politics, because
Ameweza kudeal na Kirinyaga. Kirinyaga kama hamna habari, ile ilikuwa ni game ilichezwa na ikaisha. Meru kuna vienye Linturi is coming, and without Linturi in Meru there is no UDA. That's simple. All other MPs who are supporting UDA in Meru County are the first term members of parliament. Hakuna mwingine alikuwa ni Linturi, and there is no Linturi without Kiraitu Murungi, kwa sababu Linturi comes from Igembe, that is Nyambene region, na support ya Igembe yote inakuanga chini ya Peter Munya. So Linturi huwa anapata votes zake mahali Kiraitu ako, and without Kiraitu there is no Linturi in politics. Hata ubunge hawezi pata, that one I can guarantee. So siasa za kina Wetangula na Kalonzo wachana nazo. Hata walifanya vizuri wakaondokea baba, kwa sababu hao wangekuja na demands ati ndio nikuwe running mate wako, sijui nitapata wizara 5, sijui nitapata nini. Raundi hii tunataka baba akuwe na running mate ambaye atakuja akiwa ameweka mikono kwa mfuko, without much demands. Serikali ipangwe ambao wana swear allegiance to the president, si wengine wako na allegiance yao kwa deputy, wengine wanatoka huku. So Kalonzo yeye angeletwa hapo na hana watu, angekuja na story ya wizara 5, sijui hii na hii na hii. Hao mawaziri wakichaguliwa nao ndio hao wanataka kufurahisha mlosi, ambao watakaa wasikizi vile Raila anasema. So it is good Raila achukue anybody yule anasikia anaweza kumsaidia kwa siasa yake, ambaye ako energetic, charismatic, ready to move without much demands. Akuja akiwa namna hiyo, atafute kura, story ishe. Otherwise, thank you very much. Sina mambo mingi, maybe nitapata opportunity ingine ya kuchangia, but I'm leaving this place at 2. Thank you. Sawa. Thank you very much, Ruben. We appreciate your input. Let's keep talking. Kenya is ours. Ruben, usiende kwanza, ungoje Kasuti anataka kukuongelesha. Okay, Kasuti, Kasuti anataka kukuongelesha. Wewe Kasuti. Ongea Kasuti. Unja sheria kwanza na kupeleka hibernation, quarantine kwanza ndio sanitize ndio urudi. Lakini karibu mwana wefu. Uliza swali ndugu yangu Kasuti. Thank you. Mukuru bwana okuga au okwaria. Nandere kote Kiraitu kote mukuru utwetaga ati mitika Linturi kote Munya. Ogwigwa? Nande nguko ou. Okuona maonto yao etete. Baada mimi kuwapatia permission, umeamua kunicut from your conversation. Sawa basi. Okay. Wacha nituni upande. Okay. Wacha nituni upande ule mwingine. Thank you brother Ruben. Nimekusikia na nimesema ni ukweli vile umesema, because uije Timau najua huko ongea Kiswahili yao. Najua. Okay. Sasa hapo I have been there from 2001. Nimetoka 2019 nikitoka nje ya Kenya. So that is my place. I know them. I know those people. Those are my people. I know them. I voted for Munya. I voted for Kiraitu Murungi. I voted for the women rep, Mwangaza, Mother Mwangaza. Are you getting the point? So I know those people very well. So vile ambavyo umeongea, I second you. Najaribu kuambia Bernard, I second Bernard by saying whatever he has said, it is true and real. So don't have any doubt from whatever Ruben has said. Okay? So mwana wefwe, ourire.
Now, leader. Marire. Thank you. Now let's make progress. Our time is running. We want siku ya Azimio tuachie Azimio kabisa. Hatutaki kukata even 3 minutes from siku ya Azimio. So nani ambaye hajaongea ni Kasuti peke yake. Kasuti, ujumbe wako kwa ndugu zako hapa Mudavadi, Weta na Kalonzo. Wanasema hawako present kwa Azimio kesho. For your information, my brother, my good senator, whom I didn't vote for, I voted for for this guy who called Mithika Linduri because I voted in Meru. So, for my good senator Moses Wetangula, I'm telling him this for free. Wao ndio wanahitaji baba. Baba hawahitaji. In fact, we don't need them in Azimio. They're the people who need us in their organization, in OKA. Awe Kalonzo, awe Mudavadi, but unajua kuna mtu ambapo mwenye ana play the genius politics. Ule mtu tunaita Gideon Moi. Huyo ndiye OKA. When you talk about Gideon Moi, you talk about OKA. Minus Gideon Moi, there is no OKA. Because those people, they cannot even fund their own campaign. They cannot even put even a rally. They can't. Because they don't have resource. Ni watu tu wa holida, yani watu wa mbeho. Mbeho is, those people, they cannot do anything, for your information. So, my advice to my brothers, to my good senator whom I didn't vote for, Moses Masika Wetangula, I'm telling him, if he's wise, he could hang on the shoulder of Baba. Plus, the Mr. Mudavadi, let me address Mudavadi at length. Mudavadi, how many times Baba ametoa Mudavadi in political oblivion? 3 times. Mudavadi ametolewa huko chini, akapromisiwa vice president ya 1 month. Yani which means shule inafungwa alafu unakuwa appointed to be as head boy. Unakuwa aje head boy wakati shule imefungwa? Ni watu gani unaenda kuongoza? Which means Moi alimchakua for only, I think it's 3 months or 2 months to be vice president. Bunge ikakuwa dissolved. Inamaanisha, yani tukihesabu ma vice president in Kenya, Mudavadi is nowhere to be seen. Kwa sababu is the shortest serving vice president in the history of Kenya. Hapo ameingia kwa Guinness Book of Record. Tunampea kongole kwa hiyo. As the shortest serving vice president in the history of Kenya. Now, mimi namwambia hivi. Angekuwa mtu aachane na story ya Malala, na wacha nikwambie ukweli. Mudavadi at the end of the day, wacha vile wana play hard to get. If we can't come, asahau kabisa. Somebody like Mudavadi, like Wetangula, even Kalonzo, if they will not attend, mark my words, and I'm telling you this for free, they will be nowhere to be seen in a political arena. Why? In northeast, lower eastern, which is Makueni, Machakos, Mwingi, I'm telling you, these 3 governors, they have come together to make sure there is no Kalonzo in northeast, eastern, lower eastern. Whereby, if Kalonzo will not cooperate with the Papa,
at the end of the day, Kalonzo is going to go in a political oblivion. And I don't think so. Kwa sababu baba muda wake umeenda. He doesn't have any time to go and pick people, somebody down the ground, amsafishe, amlete, amweke mali ambapo anastahili. Baba hana hiyo wakati, sahii imeisha. Wakati wenye baba akonao ni wa kuhudumia wa Kenya na kumake Kenya great. Kalas. Wallahi nakwambia ukweli, wakati wa baba sahii ni wa kuhudumia wa Kenya na Kenya, si wa kuhudumia ma political wale wenye wamefanya blunders in political arena like Mudavadi, like Mose Wetangula, like Isaac Ruto, like Kalonzo Musyoka. Those are the people who have made blunders in political arena, whereby they didn't listen to their seniors, whereby nawaambia for free, kesho kule mtu atakuwa vile walikuwa wanangoja simu kutoka Nigeria, sasa wasingoje simu kutoka Nigeria, wangoje tu simu ishapikwa, ni ya kuambia let them avail in Kasarani tomorrow. If they will not avail, mark my words, that is the end of those people. It is the end. You will never hear them. Because kusema ukweli, kuna mtu alikuwa anaitwa senator huyu wa Mwingi, alikuwa anaitwa nani? Alikuwa inacot ya Kalonzo Musyoka. Na kwa sababu ya stunt ya Kalonzo Musyoka, hawezi akasupport Ruto. And his senator, one of his senator is the champion of Deputy President Samuel Ruto. Kulifanyika nini? Sasa hivi vile tunaongea, inside the inner circle of Kalonzo, that senator of, I think it's Mwingi or wherever, huyo senator alitolewa na akakuwa replaced with Mutula Kilonzo Jr. with another one of the MPs in Machakos. So tell them, if they don't want to support Baba, let them forget about political seats in Kenya. Thank you. That's for my remarks today. Bernard, Somebody's calling. Yes, it's me. I'm back. It's been a long journey. Oh, Nats 254. Yeah, How you are remember you? the name? Yes, I'm okay. where have you been? I had some issues, Hey. though we were still arranging the Azimio La Umoja for tomorrow. Sawa sawa, karibu. You know, we're only remaining with 30 minutes, and I'll be Yes, on my way to Sarani. that is it. Hata mimi hapa hii show tunataka kuifunga moja kwa moja. Kwa hivyo enda kwa point, dakika mbili tukimaliza. Yes, now I've tumetoka tu kwa social media saizi, Yes. and I've seen Wetangula commenting that he'll not be joining other world leaders. No, when I say world leaders, you know what I mean. For tomorrow's Azimio La Umoja, and you wonder what influence does Wetangula has on Raila. Whether he comes or not, no one will even identify that Wetangula was there. You go to Mudavadi, these people, when they're doing their campaigns, they do it once a week, they go silent, they wait for another week, they go to Bungoma, their home ground, they do their campaign. And that's why Kalonzo, let me tell you this, Oka will not even reach April kama bado iko intact. Kalonzo and Gideon Moi are going to see this thing early enough, and they're going to leave these two Ruto calls them tribal leaders together. And mark you, the rumors might be true. They can go and support Ruto. But what I know with Gideon Moi will be there tomorrow. Yeah? Yes. Kalonzo won't be there because
Kalonzo is outside the country. Mm. And so far, he hasn't confirmed whether he'll not be present or we don't know what might happen. Mm. He might pull a surprise. So the Azimio La Umoja, practically, it's uniting. It's not a Raila event. Mm. It's uniting all Kenyans. You know, Handshake came, and let me tell you, for those who comes from the western part of the country, the Nyanza, the Kisumu area, many major infrastructural developments are going on there. If you go to Aero, the interchange is being established there. Go to Kisumu right now, you will see the benefit of a country being united. Yeah. So Yes. it's not a matter of kupinga Raila. Do you want a peaceful country? There's nothing like there's nothing nice as having a peaceful country in Kenya. I remember in 2017, during the post when Raila was coming back, do you know the distance? Those who use Thika Road, do you know the distance from town to Kasarani, where I stay, car wash? Mm. I paid 500, where you can pay 20 bob. Mm. That's the impact of not having a peaceful country. But Raila Duru saw all this and said, no, you know what? The country is bigger than us. Let's unite. And no one was chased from this pact. Everyone was told, well, let's unite all Kenyans. Wakikuyu feel like wakienda Kisumu, they're invited. Luos wakienda Mount Kenya, they're invited. Azimio La Umoja thing is not for Raila. And tomorrow you'll see how people will be there. Wakikuyu, Wajaluo, Wateso, Waembu, every tribe will be there. Ingekuwa ya Raila, Wajaluo ndio wangeenda hapo na maybe Waluya. But as from the sources, you're being told 30 governors will be there. In Luo Nyanza, we only have 4 governors. Where are these 30 coming from? So basically, this thing is for uniting all Kenyans. 36. Whether 36 governors. 36 governors. Where are these 30? Okay. Nat, your 2 minutes are over. Let me just conclude, Bernard. You have not been please, quickly. Yes. So basically, for those who will attend the tomorrow's function, let's go there with the mind of uniting Kenyans. Yeah, and let's stop politicizing everything we hear. Everything good we see, we hear. Let's keep away from politicizing it. Thank you. Okay, thank you, Nat. We appreciate your input. And just to clear the air, Raila is no longer is bigger than a Luo leader or tribal leader. He's an international figure, and so he's anybody reducing him to be the Luo affair, Luo thing. It's part of the campaign by the people who don't want history, so that they can make little what is big, and then they can look big in their littleness, of which is not called for at this point in time. Kuna huyu jamaa anaitwa Rida Jemutai. Bernard, sioni watu wa Oka hapa, ni watu wa ODM peke yao. Why? Hii platform imefunguliwa kila mtu. Hiyo link na share nayo, hata iko chini ya comment yako. Unaweza kutumia kuingia hapa. Hakuna mtu anachaguliwa kuingia hapa. Mtu anaingia hapa kwa hiari yake, anatoa maoni yake kwa hiari yake. Bora tu asitoe propaganda. Akianza propaganda, hapo ndio tunashambulia yeye. Lakini this is open for everyone. It is not ODM, is not UDA, is not Oka. We are discussing Kenyan politics and making our contribution for a better Kenya by ensuring that the leadership that is coming in 2022 will not be fake, will be the right thing needed to help Kenya rise from where it has fallen to where it ought to be. So ambia watu wa Oka tuko hapa tunazungumza mambo yao, wakuje.
All right. 1, 2, 3, 4. Ochieng. Ochieng Owor. Oh, Ben. Yes. I'm been following. You know, Kasarani is already full, my friend. People are already at Kasarani. I was looking at some pictorials and I'm like, kesho tutapata nafasi kweli. Wewe jitahidi. Utaona kwa view sasa. Wengi wameingia. I just wanted to say a few things. Go ahead. One, we don't want to. I don't want us to spend much time on our brother Mudavadi and the rest. You know, there's a philosopher who said that you don't rise from nothing. We owe everything to parentage and patronage. So how we are brought up actually informs our behavior and how we do our things. Number two, William Ruto is someone who is cornered. I was so interested in their activities in Makueni today. People were walking around with placards asking him, where is our stadium? Nani alikula pesa ya stadium ya wote? The time has come when people, I don't know whether I should call it emancipation. People are coming out and asking the real question, the things that we need to ask our leaders. Nani alikula pesa ya wote? The guy is pushing for an agenda. He's saying, look, we need a party that is not inclined on tribes. Chama iwe ni ya kimataifa. So in other words, Ruto is telling our brothers and sisters from the Mount Kenya region that I will not necessarily pick a running mate from the mountain. The issue I have here, because if I present a Kalenjin Kikuyu ticket, that will sound it will look odd in the other parts of the country. They will say, no, you are playing games with us. Now, this guy is trying to tell these people, I can pick a running mate from anywhere, lakini, you guys must vote for me. So this guy has an uphill task, and this game is a small one. What Raila Odinga was doing was he was clearing the bush. He want to start the preparation now, the tillaging, second tillaging, planting, harrowing, and everything. Everything is set. We want Raila Odinga to declare that he is in the ballot, and the only thing that is now standing between Raila and his landslide win is the nomination. That's where we now need to concentrate. The nomination is key to us. We don't need rebels. Once that is done and dusted, we are good to go. Another thing, my prayer is that may the Lord Almighty grant Raila Amolo Odinga good health. They call him Enigma. Sorry. They call him the Enigma. Personally, I call him the political spin doctor, or the Triton among the Minos. Look at how Raila has crafted this game. It doesn't matter how long it takes, but it's appealing at the end. By the end of the day, it's appealing. Tujitayarishe mapema. Tafadhali jaribu fike pale by 5, by 6, upate nafasi. May God bless all of you.
Have a good night. Okay, thank you, Ochieng. Let's go to Joe. Once again, hello. Hello. Much has been said. I might not say much, but concerning the topic, I think Wetangula, Mudavadi, and Kalonzo have got a lot to lose if they don't go there personally. Because I believe Raila has supporters in their areas. Raila has supporters in Western, in Eastern, and in Western and Eastern. And in some cases, Raila has more supporters in Wetangula's place and at Mudavadi's constituency, Western as a whole. So these people that support Raila will stick with Raila. That's a fact. Those who support Mudavadi and Wetangula and Kalonzo will stick with him. But here comes the loss. If they go to this event, those voters in their areas will look at them positively. That means they're likely even to gain some of Raila's voters because they have done what they like. So, and if they don't go, they're likely to lose. So it's better you go so that you can get a pat on the back from Raila supporters in your area. That's very positive, other than skipping this event. Otherwise, I don't have much. That's what I had. I just saw it at that view. So nyinyi kesho mgenda represent me. Thank you. Thank you. We accept to be sent. Now, Maalim Sam. Maalim, unmute and speak. Maalim, are you there? Johnson Wandera? Johnson Wandera, you unmute that mic and then speak. How are you? Bernard. We can't hear you. Yes. Okay, me, just have. Yes. Yes. What I have to say is, these three people, that is Kalonzo, Wetangula, and Mudavadi. I want to support. Was it Ruben that these people, they have lost focus? First of all, they don't have the power, they don't have the money to campaign, so they're depending on Gideon Moi to do that, and now they are issuing threats to Raila, telling him that we will do it on our own. That is a lie. Secondly, as I sum up my comments, is that even the name of the alliance, that is One Kenya Alliance, is an English name of Azimio La Umoja la Kenya. So it's like mtu anachezwa hapa mahali na hataki kuona, hataki kufunguka macho, anachezwa. So let's wait and see what will happen tomorrow, then watu wanze kukimbia sasa, gunning for support for Baba the fifth. Fungua mic Bernard.
Pole. Natafuta Nick. Nick uko wapi? Unmute kwanza, unmute. Niko sijapotea. Ehe. Yeah. Sasa Tunamalizia dakika yako dakika moja, sema neno lako la himizo la usiku wa leo. Tunaenda Kasarani. wakati wa Kasarani nafika. Yes. Jambo langu la mwisho, hera hata nipigie mtu Maina Njenga Kurula kuliko watu Auka, kwa sababu Maina Njenga ni mtu mmoja, lakini anatisha hata DP kwa mkutano yake. Anatambulika na mwanaume, amesimama kama mwanaume, sio watu watatu wanasimama kura na ni waoga. Wao walihepa baba walihepa baba 2018 swearing atu watanyongwa. Kidogo wanasema Kalonzo anatoa sijui tumefungiwa, tumenyang'anya security. Baba alinyang'anya security? Hakuna. Baba tena walimuongeza security, wakampea ndege ya kutembea, wakampea magari, sasa anatembea na kila kitu. Kwa sababu ya nini? No, ameonyesha yeye ni mwanaume kamili, ni shujaa, sio wanawake kwenda to One Kenya Alliance. Hiyo ni maburukenge, mwachana nao watu waende walali. Nedison, wewe cha kucheka. Wewe Nick, ukujie kuku moja kwangu kesho asubuhi. Umesikia? Hata kwangu iko my friend. Umeongea. Niko na namba yako, nitakutafuta. Thank you. Ruben, ongea twende. Okay, thank you. Hey, kuna observation mimi sitaweza kuongea mambo ya kina Kalonzo mimi sahi kwa sababu sina story any, but there is a script that was I don't know whether it was written or it just came in mind ya kutoka Kirinyaga na kama watu hawajaiona, let me place it this way. Hiyo kitu sijawahi ona mahali kwingine, but I saw it before it started and it is unfolding as I expected. Kirinyaga kuna mtu pale anaitwa Wangui Wangirishi. Hiyo kitu muende mfikirie. Wangui Ngirishi ambaye ni women rep Kirinyaga County, anataka kuomba kiti ya governor wa Kirinyaga County. She is unseating Madam Waiguru kwa hiyo kiti ya Kirinyaga County. Kwa hivyo Ngirishi huwa yeye anapendwa sana na watu wa Kirinyaga, anapendwa sana. Ako UDA, UDA. But the twist of the matter is that bwana yake ambaye ni Ngirishi mwenyewe Mr. ni rafiki wa Kibicho sana, ambaye ni kama DP naye atakangi kuona mtu anaitwa Kibicho by all means. Huwa anafikiri yeye ndiye watu wale anaita deep state sana. Allegation, I don't know. So kutomwamini kwa sababu anaonekana mzee anatembea na my enemy. So your enemy becomes my enemy. So akaona the best thing naye Madam Waiguru naye akaona UDA inapendwa sana Kirinyaga. Akasema amesikiza watu, wacha yeye aende wapi? UDA. She went to UDA without any negotiation, without anything. Akaweka mikono kwa mfuko na kuingia nyumba ya wenyewe. So alipoingia nyumba ya wenyewe, William Ruto amemembrace. Akaweka Wangui Wangirishi kando. Wangui Wangirishi will leave UDA and live with the people. Madam Waiguru will not be able to leave UDA because ametoka kwa baba akakuja
Jubilee ameenda UDA, ataweza kutoka UDA rudi kwa baba tena. Hizo ndizo kandi zinachezwa huku pande wa Kirinyaga ambazo zitaacha mtu anaitwa William Ruto akiwa stranded. As Munya becomes the running mate, Wameru na watu wa Tharaka Nithi wakimbie wamtoroke. To me, as Kenneth becomes the governor of Nairobi and Nairobi becomes sealed, na Murang'a waende naye good night. Bye. Thank you. Tukutane Kasarani. Imeenda. Okay. Malim. Yes. Hi. How are you? Fine, fine. Yes, karibu I kwa think show. things Uko are na well. dakika mbili ya Yeah, kujitetea. I can see you are preparing to attend the Kasarani. Enjoy your night. We will be watching you live as a UDA members, eh? You're welcome. And I could have advised friends of Raila to attend, because it's good. You just for us to have a peace in the nation. You just listen. You can remember, and Wiper had the same function, and Baba was there, I think so, and the president was also there. So if they are invited, it's good to see their former friends at Kasarani. We will also have another rallies in outside together with our 5th president, William Ruto. So let us keep peace. That's the message I carry. Have a nice night. Okay, thank you, Malim. Let's go to number 254. Hey, 254 amejitoa. Nelson. Tamatisha, unmute. Bwana, gadget yako imekataa kazi? Aya. Sira mazia Wetangula. Relax. Usisumbue. Ipembelezi itakuja. Wacha tusikize Kasuti. Kasuti, ulikuwa umesema maneno yako ya mwisho kweli? Hapana, sikuwa nimesema baba, ndio nilikuwa nashindwa. Unajua ulinipeleka quarantine, sasa nimeogopa sana. I don't want to interject or I don't want to intervene anybody. So once beaten, twice shy. So nimeogopa sana juu ulinipeleka quarantine. Hiyo quarantine ndio kazi yangu hapa. Okay, Nelson, thank you. Now. Okay. Nelson ndio huyo. Unmute. You are pressing twice. Nelson, ni mara moja, sio mara mbili. Ni furaha ndugu yangu, pole. Just ni excitement. Actually, I am very grateful to be part and person of this group. My final submission on this one is that to those who don't believe in Raila Amolo Odinga, and to those who don't believe that Raila is the only person in Kenya that has politics cannot be there without Baba, I just want to give few examples. Some years ago, in other parts that people used to fight Baba, you cannot be an MP, MCA, governor, senator bila kutusi Baba. Especially in Rift Valley and Central.
You must abuse Raila Odinga from those sides for you to be given sympathy votes. Currently, there is no more abuse in Rift Valley, no more abuse in Central. They have realized that Baba, we were just talking bad kuhusu Raila. Ni kama mtoto amezaliwa na anaambiwa Bernard ni mbaya, without telling Bernard ni mbaya kwa sababu gani. Bernard is bad. Bernard is bad. Bernard is bad. You cannot tell people that why Bernard is bad. Now the people have come to realize why they used to call Baba Muguruki, Muganga, sijui nini. They have sat down na wakaona yenyewe, this Muganga has brought us constitution. The same Muganga has brought us devolution. If Muganga was not there, governors hawangekuwa sahiwa. If they were not, hawangekuwa yapping around. Senators hawangekuwa yapping around. Hatungekuwa na county government. If you see the kind of development imefanywa saizi, it's because of this Muganga they keep on abusing every day. Democracy that Bernard is giving us platform here to enjoy, it's about this Muganga. An example of democracy is from Citizen TV. Ukiona mwenye Citizen TV SK Macharia standing with Raila Amolo Odinga, it's because of that Muganga. He fought for Citizen TV when the Moi era wakisema kwamba media ikuwe moja na ni KBC. Sasa, to those who are not part of Azimio La Umoja, you need to sit down and ask yourself, what has Baba brought to Kenya? And what has Ruto brought to Kenya? Ruto brought Kimwarer. Kimwarer is dead. Ruto was asked today in Ukambani, alipeleka wapi uwanja? Wote. In the next 3 months, Wote is coming. In the next 10 years, Wilbaro is coming. Kindly, people, think twice before we communicate. The things we are talking here, okay, we might be different from Raila Amolo Odinga. Somehow. Sometimes Baba speaks, some things I differ. But I say it's still ni Baba. Baba is always right. If Mudavadi is not going for that rally, please, Mudavadi is dead. He's completely dead. Completely dead. If Weta is not going there, he's completely dead. Kalonzo is ashamed. That's why he had to run out of Kenya. He's ashamed. Why? Kalonzo is ashamed. He invited Raila Odinga. Raila went there. Na akachukua jukwaa. Jukwaa ikakuwa ni Baba. Baba. Ikakuwa tu ni Igwe. Igwe. In the platform, in the essence of Kalonzo Musyoka NDC, Baba invited and he went there and he told them one thing. If your young brother is wedding, you will not, hata kama mmekosana, hautakosa kwenda huko. Now your elder brother is wedding tomorrow. You invited your elder brother, he came. Now he invites you. You refuse to go because you are going somewhere. That bibi, unajua bibi amenipiga kofi sikuji. Sasa wacha nipeleke bibi kotini kwanza nione hii kesi itamalizika aje. The likes of Waoga. The likes of Wetangula, kofi akipigwa na mwanamke anatoroka. And that's why this Waoga people. And Raila Amolo Odinga has got watu wale. Everybody likes mtu mwenye ako strong. You see UDA people that are following Ruto because they know Ruto is a strong man. Wetangula cannot hold Ruto. Kalonzo cannot hold Ruto. Madividi cannot hold. It's only Enigma Raila Amolo Odinga can hold Ruto kwa mkono namna hii. Hiyo haiwezani na Ruto. Ruto atawanyorosha, hata atafanya siasa, ataingia kama ameingia. And the only person mwenye anaweza pea Baba pia jasho, it's only Ruto. And we need to strategize. It's only 2 horses. Echimbusi mbusindala ilango ngambu Wetangula. Eli kondo ingine eli kondilindi ilango ngambu Mudavadi. And another one there in Ukambani. Hao watu wote wamepotea. Hizi donki zingine that are not going nowhere. And my submission is this. Please guys, tusianze kusema Raila is not doing anything. The devolution you are enjoying today. A devolution you are enjoying today. Somebody here alisema ati anataka kurun for MCA. Mimi nikizaliwa sikuwa najua MCA. Nilikuwa najua ati anaitwaje. How do we call him long time ago? But Baba devolved this thing na ikakuja jina inaitwa MCA. Baba devolved it ikakuja na kitu inaitwa Senate.
Ilikuwa ndo Kanjola. Balanga ngambo Kanjola. We don't have Kanjola. Now we have what we call MCA. Baba has brought our country from down to up. We are like US now just because of Raila Amolo Odinga. Tumeelewana? Sawa sawa, thank you Metro- Nelson. Nelson, Just a minute. tafadhali. Nairobi Metropolitan ilikuja kwa sababu ya devolution. Metropolitan was not there. It's just because of Raila Amolo Odinga. That's why we are discussing about Nairobi. It's because of Raila Amolo Odinga. And I want to tell my Uda brothers, please, Uda, Nelson, your 2 if minutes you are feel over. like unajua mtazima masimu kesho. Yeah. 1 minute only. Papa litaka salala wasinenga kukona sahi papa. 1 minute please. Half a minute. I have people here who need to speak. Yes, I have a minute. Please, you guys, tomorrow. I'm telling you, all of you, please, from tomorrow, tuweke maombi. Please, let's pray for Baba. Let's pray for Baba health. Let's pray for Baba aishi na aone urais wa 2022. It's only prayers itatusaidia. Tuache tusiingie na matusi na wale watu. Let us pray for Raila tomorrow. Sawa? Okay. Baba is safe and secure. Don't worry about that. Let's pray for Baba. And to those who will go there. Okay, thank you very much. Let's make progress, please. It's already 3 minutes after Azimio La Umoja. I didn't want us to get there, but because of that, we have to live with that. 254, you dropped out. Daka yako moja na nusu imebaki, endelea. Good evening, guys. Good morning. How are you? Oh, it's morning. There is something I wanted to correct in Nelson. Yes. Nelson said that Rift Valley it's Honorable Raila Odinga. But I think that is not the case. The case is that right now this thing called politics is tribalistic. And when you go everywhere, you see there is every region kingpin. Are you getting? And even Rift Valley love Raila so much. Lakini tusiweke hivi tu, tusiweke kwa lungs, tusiweke kwa roho, tuweke kwa lungs. Raila akikuja Rift Valley tupokee kama the country leader. Ruto akienda penye anaenda apokelewe kama country leader. All of these guys, they have been working together. You remember 2007? 2007 was between who? This Ruto, the guy who these guys like Nelson now are hating, was behind Raila. So you might not know, maybe by February, you might be working together. What of right now Raila said Ruto tosha. What itakuwa nini? So at least let us learn. We love these guys the way they are, because all of them are our leaders. Good night. Okay, thank you. Let's go to Mark. Unmute Mark before you speak. I'm just following how the progress is. Don't have much. Yes. I don't have much. You're just following. Okay, and then. Okay, let's go to Kasuti before we go to James. James ndo atatufungia. Exactly Omukambi, nilikuwa nataka kuleta shida. Unafikiria mimi sijui ukambi? Nimekuwa kwa dini miaka mingi nimekuwa imam. Nilikuwa nataka kuleta shida. Omukambi, bwana, why are you doing this to Omukambi bwana? Okay. Now, my advice to 254 and Nelson. Those are two guys ambao wameni inspire na wameongea
from their lungs or from their heart, which is true na imenikuza. So what I'm trying to say here is that Baba is the enigma of the politics in East and Central Africa. Global wise anaidhinishwa akiwa ni mtu wa kwanza, as the first one, the first person who can be ukuwe umeibiwa at the same case you will go and share the platform with the people whom you believe that they have done you wrong. So the profile of Baba is very high outside there. So we'll be doing a wrong thing tukiangusha Baba. One, I just want to tell my senator whom I didn't vote for, Moses Masika Wetangula. Let me address him in Kibukusu because you people will not understand. These are French. Ombukusu alomaliko kumwenyoera sekufubanga tawe. Inamaanisha hivi, if you are the first person to hold or to touch the fruit, at the end of the day, whoever was the first to touch the ripened fruit, he will not come out without that fruit. So, wewe ukiwa mwerefu, my senator whom I didn't vote for, hold on that tree because there is fruit there. And our enigma in Luya community, Mr. Michael Wamalwa Kijana, once upon a time he said this: always opposition is the watchdog of the people. Do you want to continue to become the watchdog of the people? Endelea kwenda mbali. And if you want to become the server, yani mtumishi kwa Kiingereza inaitwaje? Nimesahau. Bernard uniambie. Ukitaka kuwa mtumishi kwa watu. Please. Servant leader. Thank you for that correction. If you want to become a servant leader, my senator whom I didn't vote for you, please go and run close to Baba. At the end of the day, our forefathers, who is Masinde Muliro, who is one of the Licha Mwangale, who is the great prophets in Luya land, they said and they prophesied that before Aluya or before the community of Mulembe child to rule this nation, then the ruling battle will come from Lakeside. Sasa mimi nataka kuambia hawa watu wetu, wacha niwaambie tu, khemba bolele mulubukusu ndabolanga Wetangula enandiko Elicha Mwangale, Masinde Muliro, Elicha Wanameme, who is our greatest prophet, alisema before mtoto wa Muluya atawale inji hii, utawala utatoka majini ambapo ni Lake Victoria. So if Baba is close and is about to take it over,
Why are you being stupid? Why are you being stupid? Ya kwamba you hold on Reverend, watch your language. because you Reverend, know. watch your language. No. This my senator. I can talk to him. He's No. anajua kile On kitu na. this platform is censored. Thank you. Respect the Okay, leaders. thank you. Thanks. I withdraw that one. I withdraw that one and I Yes, apologize. withdraw. Okay. I withdraw that one. I didn't mean to say that. Okay. I just want to advise him. Hold Apologize. on. Because I have already apologized. Because Thank you. the prophecy must come to be fulfilled to the due time. So if our own prophet, whom we believed on, Elijah Wanameme, he prophesied that one, the leadership, the ruling of a Luya family or a Luya child in a Luya community will come from Lakeside. Now, sahi tumeona na mdomo, the leadership is in the Lakeside. Kwa nini tunakuwa wajinga sana zaidi mpaka tunasahau ya kwamba unabii ni lazima utimie? Okay, sasa waja, let me go to the biblical. The prophecy must be fulfilled. Your 2 minutes are over. I'm concluding by this being biblical. The Bible says prophecy must be fulfilled. Judas Iscariot, that was his task. Kutoka kusaliwa kwake, he was purposely meant to betray Jesus Christ, Son of the living God. And he did it. Once he did it, the prophecy was being fulfilled. So, nataka kuambia my leader, who is Moses Masika Wetangula and Musalia Mudavadi, do not allow the prophecy to be fulfilled. Because there are young leaders who are coming, energetic, very strong, and if you joke, they will take over from you guys. That is my submission, and I rest my case. Okay, thank you, Fred. Thank you very much. Let us leave it to rest there. PK. Yeah, niko sana. Neno la mwisho tunafungasha. Yeah, neno la mwisho tukifunga, naweza nikasema kuwa pole, niko kwa giza, niko mahali ambapo siwezi nikawasha mataa. No problem. Sauti Lakini mnajua wakati niko mahali pazuri huwa nataka nionekane pia. Of all those leaders ambao wanawania hicho kiti kikubwa, apart from Kibaki ambaye amewahi kuwa rais wa Kenya, ma leaders wengine wote bila kudanganyana, wote wanakuanga ni tribal leaders. Manake wanaendanga kutafuta viti kutoka mashinani kwao nyumbani. Hakuna mtu yeyote ambaye yuko sahihi hao wanawania viti. Wanaishi huko Karen, Muthaiga, wapi. Ukiwaambia wathubutu kuja kusimama Nairobi, waitishe kiti yoyote, ni balaa. Hawawezi hata thubutu. Mwanaume kwa hiyo jukwaa ni Raila tu. Raila akienda Bondo anachukua. Raila akikuja Nairobi aitishe kiti yoyote Nairobi, kama vile alisimama Lang'ata, alichukua. Hao wengine si wanaume. Hata hii wamekaa kwa fence, mara wako Jubilee, mara wako UDA. If Raila was the leader of UDA, angerudi mashinani, kama ni Lang'ata, Karen, wapi, angesema hata fanyeni by election, na angekuwa sure atachukua na atarudi. These people are not sure about themselves, and we should not be worried na kudanganywa na watu ambao wao wenyewe hawajiamini.
they are making a lot of noise, lakini hawezi wakabanduka Jubilee wanasema sijui sheria inasema sijui hatuwezi tukarudi. Wanaogopa by election, wao wenyewe wanaogopa by election. Kwa nini tunatiwa wasiwasi na kiwewe na watu ambao wanaogopa hata kurudi kwa watu? Tusiwe na wasiwasi, wacha baba afanye kazi yake kesho, watu wasimame imara na baba. Ndio tukikutana na hawa watu, the only person naweza ni excuse ni mtu kama Wetangula. Wetangula, I know he has a bone to pick with baba because of the position. Alitolewa nyama mdomoni ikapatiwa Orengo. Kwa hivyo akiwa na machungu, huyo tunaweza muelewa. Lakini hawa wengine wanatia watu kiwewe bure tu. All we do is tuombee baba akuwe in good health, apigane vita vizuri, na sisi kama askari wake akisema about turn tuna turn. Akisema tuweke kura kwa debe, tunaweka kwa debe. Asante, Mungu awabariki. Okay, thank you PK for the wise counsel. We appreciate it. Let's keep talking. James 1, are you still there? Okay, ni kama amewahi kung'atuka. Community ancestor. Yes, Mr. Bernard. You have come this ancestral time. Yeah, in fact nimekuwa nawafuatilia tu chini ya maji hapa hivi. But nimeona show unaiendesha kwa njia mufti kabisa. Thank you. Karibu, toa maoni yako tukifukuza. Yeah, mimi sitakuwa na mambo mingi ya kuzungumza, but ningependa tu kuguzia kuhusu hawa ndugu zetu wa Oka ambao wamekataa invitation, hawa watatu Wetangula, Kalonzo Musyoka, Mudavadi wamepeana kitu tunaita excuses. But nevertheless kwa lugha yetu, mimi kama mtu mwenye nimetoka pande za Kisii, wanga tunasema wakati umepewa invitation, you are not supposed to turn down any invitation. Ile kitu yenye iko inastahili uende, but yale mambo ambayo yatajiri pale mahali umeitwa, kama yataenda kinyume na matarajio yako ama na kanuni yako, hapo ndio unasimama kidete unakataa. Lakini from the word go, you are not supposed to say no, kwa sababu you never know kama ni mazuri. Wacha niwape example. Fred Kasuti acheke, niona a smile kidogo. In fact pale kwetu nyumbani, sometimes unapata umeenda maybe kwa aunti yako, mmeenda na wajamaa, then kutoka hapo wewe unasema kuwa saa zile chakula kimefanya nini, chakula kimewekwa au hujaona ni kipi, chakula imeletwa imefunikwa, au hujaona ni nini iko ndani. Wewe unasema mimi nimefanya nini, mimi nimeshiba. All of a sudden, wakati hiyo kifuniko, the lid, inatolewa namna hii, unaona mnovu manze ya kuku, nyanya zimezagaa hapo juu manze, mpaka unashindwa mbona nikakataa, mbona nikafanya nini? Ushaona? So yes, Mr. Fred.
Mbona unatacha kuku? Mbona unatacha kuku? Mboka. Mbona unatacha mboka bwana? Okay, Mbona thank you. mmechagua Yale basi. Continue. Yeah, unajua nilikuwa nataka nilete hiyo story kuwa in fact kesho mahali ambapo hawa ndugu leo? zetu wamekuwa invited, hawezi wakajua kuwa maybe hata baba angefika pale aseme I say maybe hii kitu nimejaribu sana, nimeona wacha tu nifanye nini as a statement niachie hata Kalonzo, but washakataa because they never knew ni nini ilikuwa kwa mafikara ya baba, but let that rest there. Alafu na jambo lingine in fact naweza sema kuwa hawa ndugu zetu in fact roho yao si mzuri, kwa sababu yale ambayo yalijiri wakati Raila alikuwa endorsed na Mount Kenya Foundation. Ni sababu gani? In fact wakati walikuwa wanafanyiwa maybe hiyo interview vile wengine walikuwa wanasema our opponents walikuwa wanasema kuwa eti hiyo ni interview ilikuwa inafanyiwa the baba and Kalonzo Musyoka. Bas waliambiwa vizuri kuwa nao enda mfanye kampeni zenyu, then kutoka hapo sisi wenyewe tutafanya nini, maybe tutakuwa tunaangalia ni yupi ambaye atakuwa amefanya nini, atakuwa ameng'ang'ana atushawishi, then kutoka hapo huyo ndio tutafanya nini, ndio tutapatia uungwaji mkono. But Oka waliketi chini, they did not go out ku campaign. Baba ndio huyo as a wounded lion, because alikuwa alone. Yeye akang'ang'ana Mount Kenya, akaenda Northeastern, akaenda wapi. At the end of the day, bahati mwanamwali wakati alikuwa anapita ndio huyo amepokezwa. So wao in fact they are feeling bad, lakini nevertheless mimi ile kitu na uishia ni mazuri. Sisi kesho naomba wale ambao watapata nafasi, the likes of Bernard, the likes of Mr. James, mtaenda pale mpate kutuwakilisha na sisi kupitia kwa maombi na yale ambayo yatajiri pale. I'm very sure nguvu za Roho Mtakatifu zitafanya kazi na baba ataguzwa, then I declare his bid. Kutoka hapo sasa tumwambie atoke kwa wakubwa, ashuke mashinani, akutane na watu wa chini, tukingojea tarehe 9 mwezi wa 8 2022 tumpeleke State House. Thank you so much. May God bless you. Okay, thank you community. Interjection community. Interjection. Wewe utaenda kwa naomba wahenga wanasema mtu akatai mwito bali ukataa aitiwalo. So when people turn down their invite, it's not the letter. In fact, I'm happy that they have acknowledged they got the letter. Saa hiyo watasema hawakupigiwa simu because Uhuru Park tulikuwa huko, hatukuwaona, wakasema walikuwa na ngoja simu ya Nigeria. Lakini I'm happy that they all acknowledged that wamepokea barua, lakini hao ndio wamechagua kutokuja. Kwa hivyo wakati Azimio itakuwa imeshika moto na watu wameanza kudandia, mtu asitoe excuse yeyote. Kasarani saa hii imeanza kuzagaa na natafuta jinsi ya kuonyesha picha. Imejaa tayari na asubuhi hajafika. So nakwambia hii kivumbi Bwana mwenyewe ndiye ataamua. Nick. Naam.
Ulisema uko na jambo la kusema kabla tufunge. Hebu sema haraka. Kuna hii tabia ambayo inaenea Kenya. Kwa mfano nataka kuwapea, kuna kitendo ilifanyika kwa wodi yetu 2017 na 2013. Kuna hii tabia wanasiasa wanatumia yaani wanatumia kukaa sympathy ili wapate hizo kura kwa njia ya rahisi sana. That's why unaona kitu inatokelezea at bottom up. Hizi kuna mzee wetu huku alikuwa anagawa watu vitunguu. Mpaka kwa ballot paper akaweka jina kitunguu. Ukitaka kumpigia kura bora uone jina kitunguu. Sasa unaona watu wa bottom up pia wanataka kuanza hiyo tabia ati kuweka kwa ballot paper Wilbar. Ili ukienda kupiga kura bora uone Wilbar na tick. Hizo vitu tunaomba tu wache. Hivi vitu zimeanza kuleta njaa. Hivi vitu zimeanza kuleta njaa. Si wadanganyi. Vitu ya Simba tuachane nayo. Kama vijana tuerevuke. Hakuna haja, tumeshasoma, uko na degree yako. Niki waambie kabisa. Uko na diploma yako. Alafu mtu anakuambia wewe ndio sukume mkokoteni. Walai. Hata kama ni simple tool ya kupigana na kutafuta kura ya tumekata. Na raundi hii hata heri tumwage machungwa State House kuliko tupeleke Wilbar. Na raundi tunaenda na Maina Njenga. Hatutishiki. Sawa Nick, wewe. Ejori Rwalero. That is Kasaran. That's how Kasaran looks now. Wow. By 11 p.m. Hey. Serikali tunayo hatunayo? Tuko nayo. Ginowasekao. Tunayo baba, tunayo. Ushasema. Ginowasekao. So Kasutu ulikuwa unasemaje? Tunamalizia tafadhali. Beni tengeneza WhatsApp group mapema. WhatsApp group nisha kuingiza ndani. Hujafika? Sawa. Wacha nitaconfirm kama sijali. Nilikuwa naambia Nick. Yes. Amesema hapo amekonga ndipo. Sasa nikamwambia nikasema ya kwamba kumbe Mungu anajua sometimes if God don't speak to you, he's speaking to somebody else. Na maandiko inasema ya kwamba Mungu hawezi akafanya jambo litendeke kabla hajachulisha wala haja confirm through 1 or 2, 3 people before the instant. Inamaanisha nini? When God plans to do something, inamaanisha kuna mtu ananongonezea mahali. Anaambia Bernard mahali, wewe hebu ongea kuhusu hili jambo. Wakati litakapotokea kutakuwa na ushahidi ya kwamba Bernard alisungumzia hili jambo before they happen. So hakuna mtu ambaye atakaye akataa aseme ya kwamba kweli ili si kujua hii kitu ikitendeka. So nilikuwa napongeza tu Nick nikimwambia ya kwamba umejua ukweli ya kwamba hawa watu unaozungumzia ya kwamba they cannot hold the waters. Yani inaitwanga they can't hold waters. Wao ni kwamba walikuwa ni watu ambao wa kuegemea, na kwa sababu waliona ya kwamba mali walikuwa wameegemea sana. Na nilisema hapa, it was yesterday or the other day, nilisema ya kwamba katika our beloved president Uhuru Kenyatta kulikuwa na 4 camps. Na hizo 4 camps zilikuwa, kila camp ilikuwa kuna watu ambao inaegemea. Kuna ule mrengo ilikuwa inaegemea. Mrengo ya kwanza ilikuwa inaegemea upande wa tipi. Walikuwa wanamaanisha kwamba
ni lazima usupport your deputy president to ascend you to the power. Mrengo wa pili ulikuwa unaegemea upande wa Raila Amolo Odinga. Mrengo wa tatu ulikuwa unaegemea a compromised candidate ambayo ulikuwa unaweka Matiang'i and Mutahi Kagwe, which means hao ni waliokuwa watu wenye ambao wanaegemea inside the cabinet. Wale watu walikuwa kwa cabinet. So kuna ule mrengo walikuwa kwa wanaegemea kwamba hawa watu they can become a good couple, if I can use that word, a good couple. Wanaweza fanya uraisi ikuwe mzuri, Mutahi Kagwe and Fred Matiang'i. Alafu mrengo wa nne ambao ni wa mwisho ni ule ulikuwa unaekemea upande wa, ilikuwa inaitwa the safe pair of hands, ambapo ilikuwa ni Musalia Mudavadi. It was very easy for that mrengo kufanya Mudavadi to be president, but Mudavadi with his knowledge amefanya that one to be hard, whereby this kind of invitation angelikuwa mwerefu, he should not done down. Kwa sababu gani? Hajui ni nini kilikuwa behind that invitation. Hiyo ni one. Even Kalonzo hajui what was behind that invitation. Unaelewa? My senator, good senator whom I didn't voted for, hajui what was behind the invitation. Inamaanisha all of them, they have given a scorecard to Baba, which means tomorrow, what let me predict, because I don't know. Well, let me predict that tomorrow, Baba, leo, Baba anaenda kusema ya kwamba according to the views and the need of this nation, I, as Raila Amolo Odinga, according to your urge, the way you have urged me to do, I have decided to be the presidential candidate of ODM, Orange Democratic Party. Orange tuko pamoja, Orange mbele iko sawa. Sisi tutakula majungwa. Sasa hao wengine wote wakae put, na ule mtu anaenda kusucceed Baba, let me tell you, for free, and you can take it to the bank. Wewe nabii utatoa unabii ngapi wewe leo? Relax bana. The next president in 2027 or 2032. Let me tell you, because it will depend with the Kenyans. Wakisema ya kwamba Baba amefanya kazi mzuri, tumuongeze miaka ingine 5, they will give him another 5 years. And then if he will accept to defend the seat, and if he will not accept to defend the seat, aseme mimi miaka yangu 5 mmenipea imetosha, na nimesukuma na nimefikisha mali nimefikisha, basi mimi naenda nyumbani. Basi the next president will be the running mate. Who is the running mate? Whoever will be chosen to become the running mate. So hao wengine watakula huu na hasara juu. Waambie watakula huu sawa na hasara juu. Your point is made. Thank you very much. Naomba Nick, unasema nini? Half a second. Just before Nick. Nelson, there are 2 Nelsons here. Are you 2 different people, or you are in with 2 different gadgets? We are different people. As you can see today, I've logged in with Liamson Supplies, and the other Nelson, I think, is you are bringing the supply. Well, I found you guys have updated a little bit. You are requesting whether somebody can join with a YouTube account, Facebook account, blah blah blah.
So I opted for YouTube account, and my YouTube account is registered under the other company name, the sister name to Logical. So can I make my submissions? Please, in the next 2 minutes strictly. We are closing. Okay, I've joined late. I've been away. I am back. This is home. Welcome I can't back. go away. Thank you. I've had Fred talking. Yeah. I think the only thing I can say is that the only unique thing in this Azimio La Umoja thing is the fact that it is now going to happen in Kasarani, and the only tune they are playing differently is the fact that also they're kind of trying to say that, you know what, we now want all Kenyans from all different parts of the country where we have been working, so that they can come and listen to their reply. Yet, no one doesn't know. Everyone knows that in all those Azimio La Umoja rallies that the Right Honorable Raila Amolo Odinga have been having, and with his team, he has always been talking about his candidature in come 2022. But he has been skeptical about putting it, this is what I am going to do, blah, blah, blah. So from what Fred said, I just want to tell Fred that there before, when NASA was NASA, they had a rally in Uhuru Park, and the NASA principals said they have resolved to support Raila Amolo Odinga. When Raila was having called Kalonzo and Wetangula, they also had a rally and they said Raila Tosha. When Raila was having NAC with Charity Ngilu, Moi Kibaki, and the rest, they had a rally and Raila said Kibaki Tosha. So this time round, it happens that Raila do not have, or rather, quote unquote, people who can come and say Raila Tosha, but he wants Kenyans to say Raila Tosha. You get? So he's playing his card well so that Kenyans can say Raila Tosha. But you see, I always question one thing, Bernard. When people talk of Kenyans, I've said, I normally ask myself, who are these Kenyans? Because I'm also Kenyan, and they never pass by me. So, so politics is all about convenience and your numbers. You play with them well and you place them in accordance with for your convenience purposes. So he has played with his card. Kabogo said something, and for sure, let it go for the records that my most favorite person in the entire Mount Kenya region and Central as a whole is that man, William Kabogo. Kabogo is a direct teller, like he will tell it the way it is. He will talk about it the way he feels and the way. Yani Kabogo is not gagged in any way. Kabogo said that Raila is the smartest and the most brilliant and articulative as well as strategical politician that has ever been in this country since independence. And I agree with him totally. But I also want to say one thing. As I agree with Kabogo and any other person who could be in this room, please do not wish and write off William Arap Samoei Ruto, because this guy learned politics from the best political architectures, and that is Raila Odinga and Daniel Toroitich Arap Moi. Atuli said two things, and one thing is really making sense to the mountain guys as at now as we're speaking. But the other thing really makes sense tomorrow, will really make sense today, later in the day, when Azimio will be now going down. Atuli said that Raila is a terrible organizer. He calls him a terrible organizer. Someone who can be with you in London, yet there is a rally that he's supposed to be attending in Kakamega, and he will leave you in London, attend for that rally. That is Raila. But in his last The Bench show with Jeff Koinange, he said one thing. He shouted, actually, "In whose hands are we safe?"
Peter Munya said today that they don't feel safe in the hands of a land grabber, in the hands of people who have been purportedly, quote unquote, quoted to be looters of resources and all that kind of stuff. But for me, I don't think Munya was hitting the nail on the head. I think what our Mount Kenya brothers are not feeling safe for is another Moi repeat. Because I tell you, Ruto is even more dangerous than Moi. If he takes the central part, or rather the mountain, will not see leadership for another almost 20 to 30 years again. As for me, I would say this. Ruto is a good person. Ruto is a nice gentleman, a hard worker who has really scaled his way. There is no one who is not filthy in this country. Once you're in politics, you are corrupt. Once you're in politics, anybody, even if you become a diehard fan of Raila Odinga or a sycophant, you can't pinpoint and account to his wealth one by one. Hii ametoa hapa, hii ametoa hapa, hii ametoa hapa. So mimi sizi bebana lawama eti nani anaiba kushinda mwingine. Watu wanashindana tu kwa uwizi, but all of them are thieves. The only thing, and I want to beseech any other person who is here, I hope I'm speaking sense. The only reason as to why I say no to Uncle William is because personally, I find him unpresidential. Bernard, I've said this a lot of times, and let me just repeat because I think I'm seeing Nelson, this other Nelson, James, and Fred for the first time. The reason as to why I say this guy is unpresidential is because when you were learning social studies way back in standard 4 and standard 5, even before we got to standard 6, where now we got it. Oh, standard 4, 5, I think 3, 4, 5, we got it when it was still GHC. And now 6, it had been converted into social studies. One of the qualities and characteristics of a president, we were told, he is a symbol of national unity. But I want to tell you for sure, if William could have been added in this platform and be given a chance to talk, and Fred was next to maybe me, who is his fan, and Fred is a fan of Raila, I assure you, Fred can kill me even with a knife. Why? Because this guy speaks a lot of hatred from his heart. This guy spews anger. This guy, even in a rally that he attends, the only thing that helps him is the fact that he normally goes to places where he can't get antagonizing opponent who would even maybe have another rally close to him. If you read An Enemy of the People, you know what antagonizing is. Not An Enemy of the People, but The River Between. William has never ever spoken like a statesman. William has never ever even spoken like one who can take care of a country. If he speaks anything that is pointing on peace and development, it is lies. Yani courage yenye huyu jamaa konaye akidanganya, wanaume wanafaa wakuwe kama yeye. So for me, it is the bit of being unpresidential and then having a circle that is so clueless about leadership, maturity, and good behaviors, ethics, and even just morality. For me, it is the unpresidential bit of him, but the rest are good with him. Okay, Nelson. Thank you. I want us to go to James at Fungie. Yes. As we head towards the final hours to the main announcement in Kasarani, I don't know whether Ben you'll be going there. I don't know whether you will be bringing these things right to us. Some of us may not be able to get there physically, but we'll be following very closely what is happening, because I think this function could be the
the determining factor in the defining moment in a major decision and direction for politics in Kenya. So if you are going there and you are able, stream for us, we can see the other nitty and gritty things that happening there inside there. Otherwise, guys, I think this has been a good debate, and let's keep the spirit. Let's go on, and let's support what is right, not necessarily what a person from our backyard is saying. Asante. Okay, thank you, James. We'll get the feed and stream live. So, Tegea, when it goes on, it will be here. So, the whole day. So, just watch out from wherever you are. Thank you. Thank you. Nelson. Ochieng upo. Okay. So, ladies and gentlemen, I want to appreciate you so much for sticking with us and continuing to watch. Today we are signing out earlier because we want to make it to Kasarani on time to see to it that you will get the feed of the broadcast from the place and to the rest of the world on this particular channel and other channels. So watch out for the updates from Kasarani for those of you that will not make it to Kasarani. From the last picture I've received from Kasarani, it is almost full. I believe by daybreak the story will be different. I'm sure that this is a great moment for this great country. Let's do everything to see to it that we make this country great by ensuring that we choose and elect leaders who are capable and determined and committed to ensure that everybody in Kenya is safe and secure and the environment is conducive for the prosperity of every family and every individual, every business, so that we stop this begging life and live a life that is fulfilling and dignified as a people. Thank you. Just a thought. We appreciate you for joining us. Linet Kadua, we appreciate you. Dokas Atieno, asante sana for continuing to watch Mtembei TV. David Malex, thank you so much. Kenya Nikubwa, I believe that's a name of somebody. Thank you so much. Dixon Hagoi, we appreciate you. Thank you for continuing to watch Mtembei TV and commenting and ensuring that the debate goes on well. George Kakure, we appreciate you. Thank you so much. Nani mwingine hapa? Dixon Konata Sydney. Thank you so much for continuing to watch Mtembei TV. We appreciate you so much. We look forward to doing this again. So let's get set to bring you the feed from, where is this? From Kasarani. Where did I put the picture for? Sorry. Okay, so naomba tufungashe na kabla tufungashe, let's do our anthem. Sure. Yeah, it is. I hope I got it. Vijana we! Tumeanza mapinduzi ya tatu ya Kenya. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru, ya pili ilileta katiba mpya, ya tatu ya mission ya kiuchumi. Mko tayari? Iko vitu vitano, tano: utu, undugu, umoja, usawa, uzalishaji. Sawa. Halo.
wanasema ati baba aendelee. Aendelee asiendelee? Mtaenda wote Kasarani katika kiwanja ya mpira ya Kasarani. Nataka muende kule kwa fujo siku hiyo tarehe 10 mwezi wa Disemba. Sawa sawa? Sasa Bernard, nikuulize swali. Yes. Huko Kasarani tunacheza One Love. Everything. Why not? Because One Love have been our national anthem of Azimio La Umoja. Yes. All people, let us get together and feel all right. So, yes. Are we going to play our national anthem as One Love there? It is what people are dancing right now. But Ben, Yes. You remember? We are the people who are. You remember Oji Papa J? Hold. You say? You remember Onyi Papa J? I remember that name. Yeah, he has done a remix. Yes. Of that song, and in fact, it's a hit. Yeah. I've seen the remix. It's on YouTube. It will be there as well. There is this guy called Triomio, the guy who sang Atupangwingwi. Anasema baba ndio wakupanga, apangwingwi. So I think kesho it's something big. Sawa. Thank you guys. Let's keep talking. Nelson now wahasava. Papa sasa sikiza. We people who are we Nelson bwana, wacha macharifu bwana. Wacha kuleta macharifu hapa kwa studio bwana. Yani umeamua kutuletea macharifu hapa. Na hiyo ni ugali ama ni semolina? Ngoja. Hiyo na ishuku. Ni semolina ama ni ugali? Hiyo ni jogoo, achana hiyo, sio ya kushika tumbo hiyo. Hiyo ni semolina ama ni ugali ya kisiagi? Nelson, unmute before you talk. Unmute. Umemute. Amekimbia na ugali yake. Okay, thank you. Papa, what I just want to say that is thank you for you being there for us. For us, some people who are not within, kwa sababu ningekuwa pale, obviously I could be there personally, and I believe you are going to represent us and you are going to give us the good coverage when it comes to that function. So thank you, and thank you very much. God bless you so much.
The guys were. How are you? I'm good, Themba. How are you? I realize that I think something has happened to Bernard. Maybe his connection. Not really. They have left. No, he hasn't closed the studio, so I think it is his connection. Oh, yeah. He had a problem. Just before. I don't know whether. I think the other two have left. Yeah. Maybe he has a problem, network issues. Yeah, I think network issues because he left the station without closing. So I just came to close. Oh, you are in the background. Yeah, I was in the background watching and seeing you guys trying to deconstruct what is going to happen tomorrow. Oh, okay. Mm-hmm. So we appreciate. Yeah. We are gearing up for the big day tomorrow. Yeah. Though I'm told people are already there. Uh-huh. They are just waiting for the gates to open. People are already there. Yeah. It looks like it's swearing in. It's look like swearing in. In fact, I'm made to understand. Yeah. A friend is saying, I think the guy is from Moma Bay was telling me, but now we are coming tomorrow. Yeah. To see the swearing in ceremony. Yeah, it looks like swearing. Dennis Ondieki, yes, I'll be there. I'll be at Kasarani. Look for me there. One says that it has become a national anthem, the One Love song. One Love song. It's uniting. In fact, it's uniting us. What happened, Bernard? I was ending the show, the internet surged. Uh-huh. It gave you opportunity to enter without permission. You're actually ending the show. So I was trying to check what's happening here, and then I saw you got stuck, and Fred and Ochieng also got stuck. So I realized there's a problem here. And then when you got thrown out, and Ochieng got stuck, Kasuri talked, and then he dropped out. So Ochieng was there, and I think the studio had not been closed. So I was like, let me come in and just help you. I was down. even planning on how to call you and tell you to shut the studio because I can't access. But the internet has had a mercy on me. Pole. I can see it has given you some mercy. Mark James Mafula says that that's the next president being launched tomorrow. Yes. That's what Mark James Wafula is saying. And Dennis Ondiek is asking if I'll be there. I said, yes, I'll be there by spirit. By the way, whoever will be... The spirit is already in Kasarani. My spirit is already in Kasarani. So, yes. Yes, Ochieng. The gates are opening. The gates will be opened by 6. Yeah, they said the gates will open at 6 up to 8. Yes. For the general public. Yes. So whoever is going there should ensure that they are there a bit early. Now the thing is, all eyes, even those who did not want to attend, they are focused at Kasarani. Yes. Even those pretending not to attend, they will attend. Of course, they will attend. They will want to hear what happened at Kasarani. Yeah. None of them can feel Kasarani. Yes. Baba is going to feel Kasarani tomorrow. Single-handedly. Yeah, I mean, you see, he's now even over and above
is beyond what they were trying to reduce him to. You know, is now a public property. Yes. Bernard, you heard what people said. Yeah. That tomorrow it's not about Baba deciding whether he wants to run or not. Yes, of course. They're saying he has no choice. He has to run. That's what happens every time. You know? Baba has no choice on this matter. He cannot say any other thing. You know, somebody say that he cannot dare say any other thing. He can't. Even if he wants to say so and so Tosha, it's too late for that. It's too late. Right. Too late. It's too late for that. He can't do that. He would have done that if he did that before Azimio La Umoja going around the country. It will have worked. But right now, it's either him or him, no one else. It's either he runs or he runs. Yes. He has no choice on this one. Yeah, that point where you are putting either you run or you run. Yes. Bernard. Yes, sir. Where do you think Wetangula, be in the mind of Wetangula, where do you think he'll be tomorrow? He will be in Kasarani in spirit, but in body, I think atakuwa na hesabu pesa ya sugoi. Everybody will be glued at their television or rather internet. Yes. Because it will be broadcast live, Citizen. Yes, it will be on all television, all national televisions, Ramogi included, and Citizen, of course. And as here Mtembei TV, we also have a feed, so mambo itakwenda sawa sawa. So it is a public holiday by default. Of course, that's why it was announced mapema. Kwani hii msikilizangi the people's president. Nani alikwambia watu wanaenda job kesho? Let me show you the picture of what is happening in Kasarani right now. Mimi nasema at gate itafunguliwa 6. The field is full. In fact, I was trying to look at. I was looking for the link for that song by Onyi Papaye. Let me see if I can place my fingers on it. Just post us the nini. Bernard, these people don't want to sleep. They are coming back to the studio. Definitely. I will leave them with you. Oh God. Is it here? Yes. Is that a picture from the place? I don't think so. Kasarani at 12 minutes after 11. I don't think so. What? Is that the one? I don't think so. You don't think so? I don't think so. Where did I get that one from? I think that is one of those photos doing rounds. Let me see. I've seen that one, but I doubt it is showing the current. Or did you get it from someone who is down there? I got it from Nani's wall. Who is this? The senator. Who? The young senator from Nyeri. Which one? Ngugi. Is he calling Ngugi? Let me just check it again. Here. There is a blogger. What's a blogger? Let me see. Wait, we should end the show
and then talk in Keep private. keep Birgen. The show ended, so you you can come